இனிய காலை வணக்கம். சனிக்கிழமை 16ஆம் தேதி யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி மைதானத்திலிருந்து இந்த இந்துக்களின் பெருஞ்சமரின் 2ஆம் நாள் ஆட்டத்தின் ஆரம்ப வேளையில் உங்களை சந்திக்கிறோம். ஒரு விறுவிறுப்பான நாள் இன்றைய நாள் காத்திருக்கிறது. தீர்க்கமான ஒரு நாளாக இன்றைய நாள் அமைய போகிறது. முதல் நாள் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி 70 ஓட்டங்களால் முன்னிலை பெற்று இன்னும் கையிலே 6 விக்கெட்டுகளோடு இன்றைய நாளில் நம்பிக்கையோடு எதிர்பார்த்திருக்க அந்த விக்கெட்டுகளை உடைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இந்த கல்லூரி கொழும்பு இன்று பந்து வீச களத்தரப்பில் ஈடுபட புறப்பட காத்திருக்கிறது. நடுவர்கள் மைதானத்தில் தயாராக இருக்கின்றார்கள். யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியின் பிரீமிகன் ஆட்டமிழக்காமல் 38 ஓட்டங்களோடு மிக திடமாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். இதேவேளை இந்து கல்லூரி கொழும்பு விக்கெட்டுகளை எடுக்க வேண்டும் என்ற குறியோடு காத்திருப்பதை நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம். நேற்று அபிஷேக் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருந்தார். மைதானம் மிக பொலிவாக காத்திருக்கிறது. இதமான பிரகாசமான சூரிய ஒளி இந்த மைதானத்தில் விழுந்து கொண்டிருக்கிறது. நேற்றைய முதல் நாள் ஆட்டத்தை விட இன்றைய நாள் ஆட்டத்தை பார்க்க இன்னும் அதிகமான ரசிகர்கள் வரக்கூடும், வர வேண்டும். காரணம் இது சனிக்கிழமை. நேற்று மாலை வேளையில் இடம்பெற்ற இந்துக்களின் சொல்லாடல் இந்த விவாத போட்டியில் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி வெற்றியிட்டிருந்தது. அதே போல இந்த போட்டியிலும் வெற்றியிட்டுவதற்கான சகல வாய்ப்புகளையும் கொண்ட அணியாக யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி இன்றைய நாளில் மிகுந்த உற்சாகத்தோடு காத்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். போட்டி ஆரம்பிக்க போகிறது. 2வது நாளாட்டம் இன்றைய நாளில் குறைந்தபட்சம் 100 ஓவர்கள் வீசப்பட வேண்டும். இதோ நடுவர்கள் இப்பொழுது மைதானத்துக்குள் பிரவேசித்துக் கொண்டிருக்க நாங்களும் ஒரு விறுவிறுப்பான போட்டியை உங்களுக்கு நேரடியாக கொண்டு வர காத்திருக்கிறோம். யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி 150 ஓட்டங்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகளை இழந்த நிலையில் நேற்றைய நாடு ஆட்டத்தை முடிவு செய்து கொண்டது. இன்றைய நாளில் அதிலிருந்து ஆரம்பிக்க போகிறது. இந்து கல்லூரி கொழும்பு பந்து வீச ஆரம்பிக்க போகிறது. ஒரு மிக விறுவிறுப்பான போட்டியாக 2 நாட்கள் கொண்ட இந்த இந்துக்களின் பெருஞ்சமரின் 13வது போட்டியின் மிக தீர்க்கமான ஒரு நாளின் முக்கியமான கட்டங்கள் அத்தனையும் நேரடியாக கொண்டு வர நாங்கள் காத்திருக்கிறோம். உங்களது அன்பையும் ஆதரவையும் 2 கல்லூரிகளுக்கும் வழங்குங்கள். முடியுமானவரை இந்த நேரலையை பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் யாழ்ப்பாணத்தில் இருப்போர் மைதானத்துக்கு வாருங்கள். உங்களது இளம் வீரர்களுக்கு உங்களது ஆதரவை மனமாற வழங்குங்கள். தொடர்ந்து இணைந்திருப்போம். இது யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி மைதானத்திலிருந்து இந்துக்களின் பெருஞ்சமரின் 13வது போட்டி தொடரில் உங்களோடு இணைந்திருக்கும் நான் ARV லோஷன். இதோ போட்டி ஆரம்பிக்க போகிறது. போட்டியின் நேரலையில் நாங்கள் சேர்ந்து கொள்வோம். யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரிக்கும் இந்த கல்லூரி கொழும்புக்கும் இடையிலான இந்துக்களின் பெருஞ்சமரின் 2ஆம் நாள் ஆட்டம் இன்றைய நாளில் ஆரம்பிக்கிறது. 150 ஓட்டங்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகள் நிலையிலிருந்து யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி தன்னுடைய ஆட்டத்தை இன்றைய நாளில் தொடரப் போகிறது. 2 அணிகளுக்கும் 2 விதமான நோக்கங்கள் இருக்கும். ஆனால் 2 அணிகளுக்கு இருக்கின்ற ஒரே பொதுவான நோக்கம் இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறுவது. இப்போது என்னோடு நேற்றைய போலவே இன்றைய நாளும் திரு அருள்மொழி அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார். நேற்றைய நாளில் அவர் குறிப்பிட்ட பல்வேறு விடயங்கள் இன்றைய நாளில் நாங்கள் அவதானித்துக் கொண்டிருக்க போகிறோம். இனிய காலை வணக்கம். குட் மார்னிங் அருள்மொழி. Kale Vanakkam Loshan, very good morning to you, very good morning to the viewers. It's nice to be back again at this Jaffna Hindu College ground for the second day and the second and final day of this 13th Battle of the Hindus game. Loshan, did you notice that the Jaffna Hindu batters were well ahead of the Colombo Hindu boys when they went to the field? Even today, you saw the batters were at the stumps, on the pitch, and then only the fielders walked in. So it looks like the Jaffna Hindu batters are very eager to get on with it. And it also gives us a little bit of a sober mood, shows the sober mood of the Colombo Hindu boys.
but I'm pretty sure the Colombo Hindu boys are up for a fight, and it's going to be a good game of cricket today. நிச்சயமா திரு அருண்மொழி அவர்கள் சொன்னது போல நான் மைதானத்திலிருந்து இன்றைய நாளின் ஆரம்ப நிகழ்வுகளை நேற்றைய நாளின் சுருக்கத்தையும் இன்றைய நாளின் ஆரம்ப நிகழ்வுகளின் தொகுப்பையும் வழங்கி கொண்டேன். அந்த வேளையில் கவனித்த ஒரு விடயம், வழமையாக கடத்தடப்பாளர்கள் பந்து வீசுகின்ற அணிதான் முதலில் மைதானத்துக்குள் பிரவேசிக்கும். ஆனால் இன்றைய நாளில் நடுவர்களை தொடர்ந்து வேகமாக எப்போது போய் தாங்கள் துடுப்படுத்த ஆடுவோம் என்று காத்திருந்தது போல யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியின் துடுப்பாட்ட வீரர்கள் பிரீமிகனும் தரணிசனும் அவசரமாக மைதானத்துக்குள் நம்பிக்கையோடு நுழைந்ததை பார்த்தோம். ஆனால் ஒன்று, இன்று இந்து கல்லூரி கொழும்பு மாணவர்களும் காலையிலிருந்து தங்களை திடப்படுத்துகிற பயிற்சிகள், மைதானத்தில் நீண்ட நேரம் களத்தரப்பில் ஈடுபட வேண்டிய பயிற்சிகள் ஆகியவற்றை பெற்றுக் கொண்டிருந்தார்கள். இப்போது முதலாவது ஓவரை நிதூஷன் பந்து வீச ஆரம்பித்திருக்கிறார். முதல் பந்து புல் செய்யப்படுகிறது. ஒரு ஹாஃப் புல், ஃபைன் லெக்குக்கும் ஸ்கொயர் லெக்குக்கும் இடையிலான திசையில் 4 ஓட்டங்கள். முதல் பந்திலேயே 4 ஓட்டங்களோடு பிரீமிகன் ஓட்ட எண்ணிக்கையை ஆரம்பித்திருக்கிறார். The intentions are very, very clear from the Jaffna Hindu boys. They're on the move. The ball was short, coming inside onto the hips, is swiveled nicely and put it through the mid-wicket fence for 4 runs. It's a positive start for the Jaffna Hindu. That shows the mood they are in right now. மிக நேர்த்தியான, எந்த விதத்திலும் உயர பந்து செல்லாமல் கடத்தடப்பாளர்களை தாண்டி கடத்தடப்பாளர்கள் இல்லாத இடம் நோக்கி அந்த பந்து அனுப்பப்பட்டிருந்தது. சிறப்பான ஒரு ஓட்ட எண்ணிக்கையோடு இந்த நாளின் காலை பொழுது ஆரம்பித்திருக்கிறது. பிரீமிகன் தன்னுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கையை 42 மாற்றியிருக்கிறார். நேற்றைய நாளில் 46 ஓட்டங்கள் தான் இங்கே அதிகப்படியான ஓட்டங்களாக இருந்தன. கடந்த போட்டியின் கதாநாயகன் நேற்று 46 ஓட்டங்களோடு ஆட்டமிழந்தார். இப்போது இரண்டாவது பந்து ஆஃப் திசையில் தட்டிவிட்டு ஒரு ஓட்டத்தை வேகமாக ஓடி எடுத்திருக்கிறார்கள். 2 பந்துகள், முதல் 2 பந்துகளிலும் ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டுகின்றன. 5 ஓட்டங்கள். There is slightly a better delivery, slightly up, but still the batsman went on the back foot, pushed it into the covers for a single. I think Loshan, I also heard that one of the spinners, possibly a part-time spinner of Colombo Hindu, will not be able to bowl today because he has apparently tried showing his disappointment in of the first day's play in the hotel room and has injured his finger. Fortunately, he can bat, but unfortunately, he can't bowl because his spinning finger is trapped. நிரூஷன் நேற்று 12 ஓவர்களை வீசியிருந்தவர், கிடைக்காமல் தொடர்ச்சியாக பந்து வீசிக் கொண்டிருந்தவர். என்று தன்னுடைய பந்து வீச்சை ஆரம்பித்திருக்கிறார். இப்போது 3வது பந்து வீசப்படுகிற நேரம் ரைட் ஆம் ஓவர் த விக்கெட். அதை கட் செய்ய முனைந்து இல்லை, அந்த பந்தை தொடக்கூடாது என்று சொல்லி இறுதி நேரத்தில் முடிவெடுத்திருந்தார் தரணிசன். ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. 155 ஓட்டங்கள். இதன் மூலமாக 75 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது முன்னிலை பெற்றுகிறது யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி. முடியுமானவரை விரைவாக அவர்கள் இங்கே ஓட்டங்களை பரப்புகின்றார்கள் என்று சொல்லி நிச்சயமாக எங்களுக்கு தெரிகிறது. அதே வேளையில் இந்து கல்லூரி கொழும்பு இந்த நாளில் தங்களுடைய வியூகத்தை பொறுத்தவரையில் எவ்வளவு விரைவாக இவர்களது விக்கெட்டுகளை எடுக்க முடியும், அதற்கு பிறகு தாங்கள் எப்படி நேற்றைய முதலாம் இன்னிங்ஸில் எத்தனை ஓவர்களை சந்தித்தார்களோ அந்த ஓவர்களை சந்திப்பதை விட அதிகமான ஓட்டங்களை பெற வேண்டும் என்று முனைப்பாக இருப்பார்கள். அடுத்த பந்து 4வது பந்து ஆஃப் திசையில் அந்த பந்தை தட்டிவிட பார்த்திருந்தார். நல்ல காலம் துடுப்பின் விளிம்பில் படவில்லை. I think the plan seems to be very clear from the Colombo Hindu boys that they want to keep the ball wide outside the off stump, or keep the ball away from the batsman's hitting arc, and they probably want to create a lot of dot balls. It looks very evident that the Jaffna Hindu is looking for a declaration after scoring some good runs, and I believe the Colombo Hindu's task is going to make sure that they consume enough and more overs. So that they have lesser overs to bat to survive for the day. That seems to be the motto for the time being. இதனாலில் கழத்தரப்பு வியூகங்களை பொறுத்தவரையில் விக்கெட்டுகளை எடுக்க நோக்கம் இருக்குமாக இருந்தால் நிச்சயமாக ஆரம்பத்திலேயே ஸ்லிப்புகளோடு ஆரம்பித்திருப்பார்கள். இந்த கல்லூரி கொழும்பு எந்த ஒரு ஸ்லிப்பும் கடத்தரப்பில் இல்லை. ஆனால் டீப் தேர்ட் மேனாக மிக நெருக்கமாக விக்கெட் காப்பாளருக்கு கிட்டத்தட்ட சமீபமாக ஒரு கடத்தரப்பாளர் நிறுத்தி வைக்கப்படுகின்றனர். அதேவேளை அந்த இடத்தை அவதானித்து அதே திசையில் தான் பந்துகளை தட்டிவிட முனைந்து கொண்டிருந்தார் தரணிசன். இப்போது 4 ஓட்டங்கள் எல்லை கோட்டை தொட்டிருக்கிறதா என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்க வேண்டும். கடத்தடப்பாளர் பந்தை வேகமாக தடுத்து ஆடி அந்த பந்தை தடுக்க முனைந்திருந்தார். அவர் நின்ற திசை நோக்கி தேர்ட் மேன், வழமையாக தேர்ட் மேன் இருக்கின்ற அந்த திசை நோக்கி தான் பந்தை அனுப்பப்பட்டது. கடத்தடப்பாளர் பந்தை சரியாக தடுத்திருப்பதாக நடுவர் நம்புகிறார். எனவே ஒரு ஓட்டம் கிடைத்திருக்கிறது. That was almost a misfield, but somehow he managed to recover very well. So the score moves on to 156, I believe, for the loss of 4 wickets. The lead is 76. உங்கள் தூய்மையான காதலுக்கு தூய்மையான தங்கத்தை பரிசளியுங்கள். காதலின் வெளிப்பாடு தங்கம், தங்கத்தின் தாயகம் நியூ ரங்கனாஸ் தங்கச் சுரங்கம். ஹாப்பி ஆனிவர்சரி. நியூ ரங்கனாஸ் தங்க சுரங்கம், மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல்ஸ், 6055 Steels Avenue East, C102.
156 ஓட்டங்கள். மெதுமெதுவாக ரசிகர்கள் மைதானத்துக்குள் வர ஆரம்பித்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். இது இந்து கல்லூரி கொழும்பின் ரசிகர்கள், கொழும்பிலிருந்து வந்திருப்பவர்கள். அதுபோல யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி கூடாரங்கள் நிறைந்து கொண்டிருக்கின்றன. இந்த உற்சாகமான பேண்ட் வாத்திய இசைகள் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி மாணவர்கள் ஒரு வெற்றியை, அதுவும் நேரம் எடுத்துக்கொள்ளாத விரைவாக பெறப்படுகின்ற வெற்றியை அவர்கள் எதிர்பார்த்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஜாதவ் நேற்று ஒரு ஓவர் பந்து வீசியிருந்தவர், ஓட்டம் எதுவும் கொடுக்காமல் இருந்தார். இப்பொழுது இரண்டாவது ஓவரை ஆரம்பிக்கிறார். That's hit back over the bowler's head. That's again a misfield, but managed to recover very well. So good recovery, but 2 runs. Oops, that's a tumbling running by the batter. Is that 𝐕𝐚𝐴? Yes, he is. He managed to tumble his way through, put in a dive. That was poor fielding once again, giving that second run, but managed to recover and then get the throw in, and that really made the batter scamper through. Okay, that's another single. So it's very clear the Jaffna Hindu makes some moves on, are moving on with their batting, with their run rates. The score moves on to 159. Was it a drop chance, Loshan? It seems to be. It's Yadav from the pavilion end. That's out. That's given. Hindu College Colombo draws first blood. It was a foolish delivery. And 𝐕𝐚𝐴 going for a hoik. Completely missed it. And that's plumb in front, LBW. ப்ரீமிகன் ஆட்டம் இழந்திருக்கின்றார். நம்பிக்கை நட்சத்திரம் மீண்டும் ஒரு அரைச்சதம் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அரைச்சதம் பெறுகின்ற வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிருக்கிறது. ப்ரீமிகன் நேற்று ஆட்டம் இழக்காமல் 38 ஓட்டங்கள் என்று வந்தவுடன் ஒரு பவுண்டரியோடு ஆரம்பித்திருந்தவர் 43 ஓட்டங்களோடு ஆட்டம் இழக்கின்றார். யாதவ் தன்னுடைய இலக்கை அடைந்திருக்கிறார். ப்ரீமிகனை ஆட்டம் இழக்க செய்திருப்பது உண்மையில் மிகப்பெரிய உற்சாகத்தை இந்த கல்லூரி கொழும்புக்கு வழங்கக்கூடும். 159 ஓட்டங்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகள். இன்றைய நாளில் 9 ஓட்டங்கள் மேலதிகமாக பெறப்பட்டிருந்தன. இப்போது முதலாவது விக்கெட்டை இழந்திருக்கிறது யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரி. பிளைட் செய்து வீசப்பட்ட பந்தை அவர் ஸ்வீப் செய்ய முனைந்திருந்தார். ஆனால் அது பந்து துடுப்பிலே படாமல் கால் காப்பிலே பட்டிருந்தது. நடுவர் உடனடியாக ஆட்டம் எடுப்பை வழங்கி இருக்கிறார். That was literally a yorker. It was really full in length. It actually went in between both the legs, I would say. Probably hit the back pad, if I'm not mistaken. And that's a big blow for Jaffna Hindu's plans, because Jaffna Hindu was trying to use 𝐕𝐚𝐴 to up the ante, to get more runs, but first blood drawn by Colombo Hindu. 159 for 5. The new batsman in is 𝐉𝐴. 𝐉𝐴 had a good outing yesterday with the ball. He took 3 good wickets, and let's see what he can do with the bat. தரமான வீடுகளை நியாயமான விலையில் வாங்கவும். உங்கள் வீடுகளை இலவசமாக ஸ்டேஜிங் மற்றும் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் செய்து உயர் பெறுமதிக்கு விற்கவும். டீம் ஸ்மார்ட் ரியல் எஸ்டேட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ். டவுன்டவுன் காண்டோக்களுக்கு VIP access. GTAயின் பிரபல பில்டர்ஸ்களுடன் நீண்டகால பரிவர்த்தனை. லிஸ்டிங் முதல் க்ளோசிங் வரை அனுபவம் மிக்க சட்டத்தரணிகள் மற்றும் திருப்திகரமான மோட்கேஜ் சேவை. லக்ஸரி வீடுகள் விற்பனைக்கு தகுதி பெற்ற டீம் ஸ்மார்ட் ரியல் எஸ்டேட் ப்ரொஃபஷனல். அனுஷன் வரதன், கோபிராஜ் தெரு. Call 416-219-3333. There we go. Yadav to bowl to 𝐉𝐴. That again goes for a sweep. Yadav fuller in length. 𝐉𝐴 goes for a sweep first up, showing his intentions very clear. He doesn't want to stay in there. He doesn't want to sort of get an eye in. He wants to get on with it. He wants to make use of the deliveries and score some runs. That's a good delivery. That's a very good delivery indeed. It just went straight on with the arm, I suppose, and that's back to the keeper. Oh yeah, yes. The player, he was playing for the turn, but it didn't turn. It just held its line, and it goes on. It's a very well spread out field. Boundaries are protected mostly on the leg side, and they have a sweeper cover as well. That's nice and full. Very nicely played back to the bowler, and that's a good over by Yadav. A wicket taking over, conceded 3 runs and took a wicket as well. So very good bowling by Yadav to start with.
திருமணத்திற்கான தாலி கொடிகளை மிக மிக குறைந்த விலையில் பெற்றுக்கொள்ள கனடாவில் ராசியான ஒரே இடம் நியூ ரங்கநாத் ஜுவல்லரி மட்டுமே. மேலும் உங்கள் பழைய தங்க நகைகளை அதிகூடிய விலைக்கு வாங்கப்படும். மீண்டும் நிதுஷன் ஆரம்பித்திருக்கின்றார் பந்துவீச்சை. முதலாவது பந்தில் ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. தரணிசன் 9 ஓட்டங்களோடு அவர்தான் பந்தை எதிர்கொண்டிருப்பவர். 159 ஓட்டங்கள். இப்பொழுது 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து இந்த நாளில் பிரேமிகனின் ஆட்டம் இழப்பு நிச்சயமாக யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியின் வேகமான ஓட்ட குவிப்புக்கு பெரிய ஒரு வேக தடையாக அமைந்திருக்கும். அவர்கள் இப்பொழுது மேலும் ஒரு இணைப்பாட்டம் ஒன்றை உருவாக்கி அதற்கு பிறகு மீண்டும் ஓட்டங்களை குவிப்பதில் ஈடுபட ஆரம்பிப்பார்கள். சுபர்ணன் வந்திருக்கின்றார் புதிய துடுப்பாட்ட வீரராக. நிதுஷன் அடுத்த பந்து ஓங்கி அடிக்கப்படுகின்றது. தூக்கி அடிக்கப்படுகின்ற பந்து பிடி எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை. களத்தடப்பாளரின் கைகளை தாண்டி மீண்டும் பந்து ஓடி இருக்கிறது. 2 ஓட்டங்களை ஓடி எடுத்துக் கொள்கிறார்கள். தரணிசனின் துடுப்பின் மூலமாக அந்த 2 ஓட்டங்கள். That's again another misfield. It was off the top edge, went up in the air but fell in no man's land, but the fielder couldn't gather it properly, and hence the second run as well. So a few runs have been leaked so far due to bad fielding. That's unfortunate. That's unfortunate. The fielder can't do much about it. It was a spin on the ball. That's outside the off-stump, cut very nicely to the point fielder, and the fielder has a try at the keeper and backed up pretty well from the square leg region. வேகமாக கிடைக்கின்ற சந்தர்ப்பங்களில் ஓட்டங்களை பெறுவதற்கான முனைப்பை காண்பிக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியின் துடுப்பாட்ட வீரர்கள். இந்த பந்தையும் ஆஃப் திசையில் பாயிண்ட் திசை நோக்கி கட் பண்ணிவிட பார்த்தார். ஆனால் கடுத்தரப்பாடுக்கு நேரே பந்து சென்றது. இப்பொழுது டிரைவ் செய்கின்றார். ஸ்வீப் கவரில் கடுத்தரப்பில் ஈடுபடுகிற வீரரால் பந்து தடுக்கப்படுகிறது. ஒரு ஓட்டம். தரணிசன் இப்பொழுது தன்னுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கையை 12ஆக அதிகரித்திருக்கின்றார். சுபர்ணன் தன்னுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கையை இன்னும் ஆரம்பிக்கவில்லை. 3 பந்துகளை சந்தித்திருக்கின்றார். 162 ஓட்டங்கள், 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து. $162 for the loss of 5 wickets. Nidushan to bowl from the wider coil end to Subarnan, who is yet to open his account. That's nicely played, stands tall and punches it through the covers for a single. I think yesterday they didn't have a sweeper cover whole day. I think today they've changed the plans. They've decided they have to defend runs, and hence they've taken the extra covers out and then put them into sweeper cover. So an easy single is made available, but of course they're protecting the boundaries. So Colombo India seems to be intent on protecting the boundaries and making sure that the run making gets harder and harder. That's wide, very wide outside the off stump. Nidushan trying to keep the ball as far away from the batter as possible in order to make sure that it's not in his hitting arc. Nidushan back again with this intriguing zigzag run up. It's quite interesting to see the way he approaches to deliver the ball. He goes on zigzag, goes in and comes out, and again at the point of delivery he goes away from the stumps. That's again hit hard into the covers, a single. That's again a chance missed, again an easy chance, hit hard at him, but he just managed to parry it for a single. Elevate your space with elegance and precision with Shy Blinds and Shutters, your premier destination for top quality blinds and shutters. Discover a world of possibilities with our extensive collection, ranging from the latest designs to timeless classics. With 19 years of experience and with our skilled professionals, we not only bring you the finest materials, but also ensure a flawless installation, making your experience stress-free. Shy Blinds and Shutters. Call us today to schedule your consult. Yep, that's bold, that's clean bowled. Didn't see that coming through, but that's Subarnan bowled by Yadav. Subarnan wanted to loft it over mid off or long off. Oh, sorry, that's Taranis and not Subarnan.
Tharanisan, the set batsman in the overnight. Now both the opening batsmen are both the overnight batters are in the hut right now. Yadav doing the damage. 3 runs for the loss of 2 wickets for 2 wickets by Yadav, and the score is on 165 for 6. இன்று நாளில் வீழ்த்தப்பட்ட 2 விக்கெட்டுகளையும் யாதவ் கைப்பற்றுகின்றார். நேற்றைய நாளில் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த 2 பேரும் பிரீமிகன், இப்பொழுது தரணிசன் 2 பேருமே ஆட்டமிழந்துகிறார்கள். சுழல் பந்து வீச்சிலே தன்னுடைய ஆஃப் ஸ்பின் பந்து வீச்சை ஃபிளைட் செய்து விட்டிருந்தார். முன்னே பாய்ந்து அடிக்க வந்திருந்தார். அந்த பந்து வழமையான ஆஃப் ஸ்பின்னர்கள் பந்துகளைப் போல உள்ளே திரும்பி அவரது மிடில் ஸ்டம்பையும் லெக் ஸ்டம்பையும் தகர்த்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். முன்னே பாய்ந்திருந்தார், துடுப்பிலே பந்து படவில்லை, இது உள்ளே தாண்டி சென்றிருந்தது அவரை. இதனால் ஆட்டம் இழந்திருக்கின்றார். இப்போது 2வது விக்கெட் வீழ்த்தப்படுகிறது. That was beautifully bowled, a typical off spinner's delivery, off spinner's wicket, pitched outside the off stump, cut back in sharply. The year 2020 has seen a lot of changes around the world. So why not the real estates? That's why we are here. Buy, sell, or rent for all your property needs. 2020 Estates. Since 2020, your modern specialist in lettings and management, sales, mortgages, and financial services in East London. High calibrate tenant within days. 0% commission. 100% guaranteed occupancy. Excellent rental revenue and low expenses. Build, repair, and renovate. Property maintenance, rental valuation, and advice. Tenant referencing, inventory condition and report, EPC, gas and electrical check, and much more. Your property is our priority. Let us handle the hassle for you. 2020 Estates. That was a beautiful delivery. Yadav has got his line and length perfect, spot on this day. Today he's been bowling beautifully well, bowling with a nice rhythm, with a little bit of loop as well. And now Yadav to bowl to the skipper 𝐻𝐻𝐿. That's a commentator's curse, because he dished out a full toss just when I said like he's been bowling beautifully with a good rhythm and good line and length. 166 for the loss of 6 wickets. 𝐻𝐻𝐿 opened his account with the very first delivery. Yes. Tharanisan, I think his head was all over the place. He was just swinging his bat. His head was not still. He was not able to make any contact at all, and was comprehensively beaten and bowled. Young Yadav gets a little bit of drift. The ball drifts into the pads, driven towards the long on for a single. 167 for the loss of 6 wickets. Subarnan on 2 and 𝐻𝐻𝐿 on 1. That's again a good delivery, slightly fuller and flatter on trajectory. That was slightly fuller and flatter in trajectory. Goes for a cut, but it wasn't short enough for the cut, and that's comprehensively beaten. Nicely bowled indeed. It's good to see Yadav bowling very well. He has got his line and length absolutely spot on. He's bowling with good rhythm and getting some good turn as well off this wicket. ஜனசக்தியின் பிரதான அனுசரணையில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற இந்துக்களின் பெருஞ்சமரின் 13வது போட்டி இது. இன்றைய நாளில் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி 150 ஓட்டங்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகள் என்று ஆரம்பித்தது. 17 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் மேலும் ஒரு ஓட்டம் கிடைக்கிறது. இப்பொழுது களத்தடப்பாளர் பந்தை வீசியிருந்த வேளையில் பந்து வீச்சாளர் முனையில் அந்த பந்து களத்தடப்பாளரை தாண்டி சென்று ஒரு ஓட்டத்தை எடுத்துக் கொடுக்கிறது. 168 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது ஓட்ட எண்ணிக்கை 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து. We're watching the 13th annual Battle of the Hindus encounter powered by Janashakti Group and co-sponsored by City Hardware as well as Mode Engineering. இந்த ஜனசக்தியின் பிரதான அனுசரணையில் இடம்பெறுகின்ற இந்துக்களின் பெருஞ்சமர் நிகழ்வுக்கு
பிளாட்டினம் அனுசரணையாளராக இணைந்திருக்கின்றார்கள் மோட் இன்ஜினியரிங், அதுபோல சில்வர் அனுசரணையாளராக இங்கே இணைந்திருக்கின்றார்கள் சிட்டி ஹார்ட்வேர். அவர்களை அன்போடு நன்றியோடு ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கிறோம். கனடாவின் தங்கச் சுரங்கமான ரங்கனா ஜுவல்லர்ஸ் இந்த நேரலையில் எங்களோடு இங்கே சேர்ந்திருக்கின்றார்கள். மாக்க மற்றும் ஸ்டீல்ஸ். இப்பொழுது கஜன் 2 ஓட்டங்களோடும் சுபர்ணன் 2 ஓட்டங்களோடும் ஆடுகளத்திலே யதுஷன் பந்து வீச கொண்டு வரப்படுகின்றார். நிதுஷன் பந்து வீசி கொண்டது வேக பந்து வீச்சாளர் பந்து வீசி கொண்டது முனையிலே 5 ஓவரில் பந்து வீசி 16 ஓட்டங்களை கொடுத்திருக்கின்றார். யதுஷன் இப்பொழுது கொண்டு வரப்படுகின்றார். இந்த விடுமுறை நாள் ஆசிரியர்கள் பல பேரும் இங்கே வந்திருப்பதை பார்க்கிறோம். அது யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி ஆசிரியர்களின் கூடாரம். மறுபக்கம் இங்கே இந்து கல்லூரி கொழும்பின் வீரர்கள் ரசிகர்கள் பல பேரும், யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியின் பழைய மாணவர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் பல பேரும் இங்கே சேர்ந்திருப்பதை பார்க்கிறோம். நேரலை மூலமாக நீங்கள் உலகத்தின் பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து இந்த போட்டி ஆர்வத்தோடு பார்த்துக் கொண்டிருப்பீர்கள். டிரைவ் செய்யப்படுகிறது, கவர் திசையில் கடத்தப்பாடனால் பந்து தடுக்கப்படுகிறது, ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. இடது கை துடுப்பாட வீரர் கஜனுக்கு வீசப்பட்ட அந்த பந்தை அவர் நேரடியாக துடுப்பை முன்கொண்டு சென்று சந்தித்து ஓட்டம் ஒன்றை எடுப்பதற்கு முனைந்திருந்தார். ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. இரண்டாவது பந்து, அந்த பந்தில் ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. இந்த காலையிலேயே 31 பாகை செல்சியஸோடு வெப்பம் ஆரம்பித்திருக்கிறது. ஆனால் ஒரு இதமான காற்று இருக்கிறது. காலை வேளைக்குரிய இதமான குளிரும் நிலவி கொண்டிருப்பதால் இதுவரைக்கும் அசௌகரியங்கள் இல்லை, எங்களுக்கு பெரிதாக இல்லை. நிழலில் இருப்பதால் கடத்தடப்பாளர்களுக்கும் அவ்வளவு பெரிய சிக்கல் இப்போதைக்கு இருக்காது. போக போக எப்படி வெயில் இருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது. இதோ அடுத்த பந்து யதுஷனிடமிருந்து காட் செய்யப்படுகிறது. ஆஃப் தி சைக்கிள் அந்த பந்து ஸ்வீப் கவரில் கடத்தடப்பாளர் ஒருவர் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருப்பதால் ஒரு ஓட்டத்தோடு அந்த ஓட்ட எண்ணிக்கை மட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. The score moves on to 169 for the loss of 6 wickets, and with that the lead goes up to 89. The lead is slowly but surely growing indeed, but Colombo Hindu has come back fairly well today in the morning, and they've been bowling pretty good lines and lengths. The spinners have been doing fairly well. Yadav got rid of both the overnight batters, and now Yadushan has been tasked to keep the pressure up. With the field being spread out, there are a lot of singles on offer, and I think that's something which the Jaffna Hindu boys are not going to miss out as well. துடுப்பாட்ட வீரரை சுற்றி கிட்ட எந்த ஒரு கடத்தடப்பாடம் இல்லை பிடிகளை எடுப்பதற்கு. எனவேதான் ஓட்டங்கள் இலகுவாக கிடைத்த வண்ணமே இருக்கின்றன. அடுத்த டிரைவ் இது லாங் ஆஃப் திசை நோக்கி அனுப்பப்படுகிறது. கஜன் மேலும் ஒரு ஓட்டத்தை எடுத்திருக்கின்றார். அவரது ஓட்ட எண்ணிக்கை 4ஆக அதிகரிக்கின்றது. 171, இப்பொழுது 172 ஓட்டங்கள். யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி கொழும்பை விட 92 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது மேலதிகமாக எடுத்து முன்னிலையில் இருக்கின்றார்கள். யதுஷனின் அடுத்த பந்து கிளான்ஸ் செய்து விடப்படுகிறது. ஷார்ட் ஃபைன் லெக்கில் கடத்தடப்பாடு இருந்தாலும் வேகமாக ஓடி அந்த ஓட்டத்தை எடுத்துக் கொள்கிறார்கள். மிக வேகமான ஓட்டம், பாராட்டக்கூடியது. They're very good running indeed. They're looking for the singles. They scored like 4 runs of this over so far without making a sweat. Steels 6055 Steels Avenue East C102. 172 for the loss of 6 wickets. Yadav to start a fresh over. That's nicely bowled again. Yadav has got a nice rhythm going for him right now. This is third over, and he has so far bowled beautifully. மிக நேர்த்தியாக இந்த ஓட்டங்களை எடுத்த வண்ணம் இருக்கின்றார்கள். 100 ஓட்டங்களுக்கு மேல் முன்னிலை பெறுவது என்பது உண்மையில் ஒரு பெரிய ஆதிக்கத்தை கொடுக்கும். 2 நாள் கொண்ட போட்டியில் இப்பொழுது மீண்டும் முன்னால் வந்த அந்த பந்தை ஃபுல் டாஸாக எடுத்து டிரைவ் செய்ய விடப்படுகிற பந்து லாங் ஆஃப் திசை நோக்கி செல்கின்றது. ஒரு ஓட்டத்தை எடுத்துக் கொடுக்கிறது.
174 for the loss, 173 for the loss of 6 wickets. Skipper 𝐸𝐧𝐻 looking to bat out and then set a target for this team. 173 for 6, and that's Yadav. Nicely looped into the bat, but driven straight to the fielder at mid-off, and no run scored. That was short and wide. That's a loose delivery indeed. Probably the first loose delivery by the field by Yadav for the day, but still there is a lot of protection available for him. I think there is a lot of protection being given to him in both in the deep field, so that's why he's not afraid to sort of slightly vary his pace as well as toss it up as well. He's just, I mean, at worst he's just only conceding singles, so that's good captaincy for the time as per the situation. இன்று யாதவுக்கான நாளாக இருக்கிறது. முதல் 2 விக்கெட்டுகளை எடுத்த யாதவ் இந்த பந்தையும் ஃப்ளை செய்து விட்டது. ஆனால் அழகாக டிரைவ் செய்து அதை ஒரு ஓட்டமாக சுபர்ணன் மாற்றிக்கொண்டார். சுபர்ணன் ஒரு சுழல் பந்து வீச்சாளர். எனவே ஒரு சுழல் பந்து வீச்சாளர் தன்னுடைய வேலைகளை எவ்வாறு பின்னுவார் என்று சொல்லி அவருக்கு தெரிந்திருக்கும். அந்த பந்தை திரும்ப விடாமல், பந்தை பதிய விடாமல் ஃபுல் டாஸாக எடுக்கின்றார். பந்து பதிகின்ற இடத்துக்கு சென்று தன்னுடைய துடுப்பால் ஒரு ஓட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டார். இப்பொழுது மிட் ஆஃப் லாங் ஆஃப் திசையில் ஒரு ஓட்டம். இடது கை துடுப்பாடு வீரர் 𝐸𝐻்னுக்கு இப்பொழுது பந்து வீசுகின்றார் யாதவ் த்ரூ த விக்கெட் மூலமாக. மீண்டும் அதே போல ஒரு டிரைவ். கடத்தடப்பாளர் பந்து வீச்சாளர் அந்த பந்தை தடுப்பதற்கு முனைந்திருந்தார். அவரது கைகளில் பட்டு ஒரு ஓட்டம். எனவே மேலதிகமாக இன்னும் ஒரு ஓட்டம் கிடைக்கப்படுகிறது. 𝐸𝐻்னின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 6, சுபர்ணன் 6. இப்பொழுது 48 ஓவரில் நிறைவடைந்திருக்கும் நேரத்தில் 176 ஓட்டங்கள். Elevate your space with elegance and precision with Shy Blinds and Shutters, your premier destination for top quality blinds and shutters. Discover a world of possibilities with our extensive collection, ranging from the latest designs to timeless classics. With 19 years of experience and with our skilled professionals, we not only bring you the finest materials, but also ensure a flawless installation, making your experience stress-free. Shy Blinds and Shutters. Call us today to schedule your consultation or come visit us at 74 Dynamic Drive, Scarborough. 100% professional. $176 for the loss of 6 wickets. Subarnan on 6, 𝐸𝐻𝐻 on 6, and I believe it's Yadushan to continue. The change in bowling. 𝐸𝐻𝐻 been brought into the attack. The right arm leggy, who had a mixed bag yesterday, bowled fairly, some good deliveries and a few looseness as well. 𝐸𝐻்கரின் முதலாவது பந்து முன்னால் சென்று அந்த பந்தை தட்டிவிட்டு ஃபைன் லெக் திசை நோக்கி ஒரு ஓட்டத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றார். இப்பொழுது 𝐸𝐻்ன் அந்த பந்தை 𝐸𝐻்ன் எட்டி இலகுவாக தட்டிவிட்டிருந்தார் ஒரு ஓட்டம். இப்பொழுது வலது கை துடுப்பாடு வீரர் சுபர்ணன் தன்னுடைய காடை எடுத்துக் கொள்கிறார். லெக் ஸ்பின் பந்து வீச்சாளர் காரணத்தால் அந்த பந்தை அவர் எதிர்கொள்ள வேறு விதமான முனைப்பை காண்பிக்கக்கூடும். கடத்தரப்பில் ஒரு சில சின்ன மாற்றங்களை இப்பொழுது செய்து கொண்டிருக்கிறார் 𝐸𝐻்கர். அவரது 8வது ஓவர் இது. 23 ஓட்டங்களை கொடுத்து ஒரு விக்கெட்டை நேற்றைய நாளில் வீழ்த்தியிருந்தார். அவருடைய பந்து வீச்சு மாற்றங்களை கொண்டு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டு இப்பொழுது பந்து வீச அழைக்கப்படுகிறார். டிரைவ் செய்யப்படுகின்றது. பந்து பதிந்து பொறுமையாக காத்திருந்தார். பெரிய அளவில் திருப்பு கோணம் இல்லை என்ற காரணத்தால் அவ்வளவு துடுப்பாடு வீரருக்கான ஆபத்து இருக்கவில்லை. தட்டிவிட்டிருந்தார். ஆஃப் திசையில் ஓட்டம் எதுவும் இல்லையானால். Good fielding indeed by the fielder over there. Yes, it's fairly well done. He certainly stopped a single. That's on the full, taken on the full, driven towards the mid-wicket region. Are they going to go for second? Yes, they are. That was a bit of a loose delivery. An update from all the way from the St. John's College ground. This is the St. John's versus Jaffna Central one-day match which is going on right now. St. John's College batting first, 27 for the loss of 1 wicket in 6.3 overs. Mervyn Trandio and Udayanan Abhijoy Chant are at the crease, and Mahindran Kindushan was the batter to be dismissed. இங்கே மேலும் ஒரு ஓட்டம் கிடைத்திருக்கிறது. ஓட்ட எண்ணிக்கை 180. இப்பொழுது சரியாக 100 ஓட்டங்களால் முன்னிலை பெற ஆரம்பித்திருக்கிறது யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி இந்த ஓட்ட எண்ணிக்கையோடு.
தேஷ்கரின் பந்தை எதிர்கொண்டு அதை ஸ்லிப்பில் யாரும் இல்லை. கடத்தடுப்பாளர்கள் க்ளோஸ் இன் ஃபீல்டர்ஸ் என்று குறிப்பிடார்கள். பிடியெடுப்பதற்கு யாராவது அருகே இருந்தால் துடுப்பாட்ட வீரர்களுக்கு தானாக ஒரு அழுத்தம் ஒன்று உருவாக்கப்படும். ஆனால் அதை தாண்டி விக்கெட் காப்பாளர் தாண்டி அந்த பந்தின் திருப்பு கோணத்தை அப்படியே பயன்படுத்தி ஒரு ஓட்டமாக மாற்றியிருந்தார் சுபர்ணன். 180 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி. போல் செய்யப்படுகிறது, பந்து மேலே செல்கிறது, பிடி எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை. அந்த பந்தை ஒரு பவுன்ஸ், இரண்டாவது பவுன்ஸில் எடுக்கலாம் என்று பார்த்தால் கடத்தடப்பாளரை தாண்டி அந்த பந்து திரும்பி சென்றிருந்தது. 2 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது. ஸ்கொயர் லெக் திசை நோக்கி அந்த பந்தை வேகமாக அடிக்க முனைந்திருந்தார். பந்து மேலே எடுத்து சென்றிருந்தது, பிடி எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பில்லை. அந்த இடத்தில் கடத்தடப்பாளர்கள் இல்லை. That was a fairly loose delivery. It was a rank short ball, but I think again 𝐺𝐴𝐺𝐻 in his eagerness to hit a 6, he really went hard at it, way too hard, and got a top edge. But fortunately for him, it lands on a no man's land. Oh, that's wide outside the leg stump. Oh, that's wide outside the leg stump. That's very poor bowling and equally poor wicket keeping as well. And that's 4 runs. 4 useful runs for Jaffna Hindu. 182 for the loss of 6 wickets. That was a very, very wide delivery by Deshkar. Deshkar is having an inconsistent match today in this game. He was brilliant in his very first in the previous big match in the previous edition, but this one I think he's been a bit all over the place. The year 2020 has seen a lot of changes around the world. So why not the real estates? That's why we are here. Buy, sell, or rent for all your property needs. 2020 Estates. Since 2020, your modern specialist in lettings and management, sales, mortgages, and financial services in East London. High caliber. That was again on middle and leg, a quiet inquiry by Yadav for an LBW, but no damage done. You're watching the 13th annual Battle of the Hindus encounter. The title sponsors Janashakti Group, platinum sponsors Mode Engineering, and silver sponsor City Hardware. A big thanks to Janashakti as well as Mode and City Hardware for chipping in with the sponsorship packages. The score moves on to 188 for the loss of 6 wickets. The lead is beyond 100 now. It's 108. It's a fairly handsome lead. I'm pretty sure, the Jaffna Hindu boys must be looking for something around 150, 180, 200 in order to get the Colombo Hindu boys to bat on. நேற்று பங்களாதேஷ் இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான 2வது ஒருநாள் சர்வதேச போட்டியின் ஸ்கோர் விவரங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருந்தோம். இந்த நேரலையில் இந்த நாளில் யாழ்ப்பாணம் பரிகுவான் கல்லூரியில் இடம்பெற்று வருகின்ற ஒருநாள் போட்டியின் விவரங்களையும் அவ்வாறே உங்களோடு இங்கே பகிர்ந்து கொள்ள காத்திருக்கிறோம். இது இந்த 2 நாள் போட்டியின் 2வது மிருதிகமான நாள். அடுத்த பந்தை வீசுவதற்கு யாதவ் என்று வீழ்த்தப்பட்ட 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியவர் இப்போது இலகுவாக அந்த பந்தை தட்டி ஒரு ஓட்டமாக மீட்பிக திசை நோக்கி ஒரு ஓட்டத்தை எடுத்திருக்கின்றார் சுபர்ணன். அவரது ஓட்ட எண்ணிக்கை 11. மறுபக்கம் 𝐺𝐴𝐺𝐻 14 ஓட்டங்கள். Yadav has been bowling fairly well, but from the other end the pressure is getting released, so that's been a problem for Colombo Hindu right now. Oh, that's nicely bowled from round the stumps. The ball was drifting in and then straightened a little bit. It took the inside half of the bat for a single. யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியின் அடுத்த துடுப்பாட்ட வீரர்கள் பொறுமையாக காத்திருக்கின்றார்கள். அவர்கள் அவசரப்பட மாட்டார்கள். நிச்சயமாக தங்களது ஆடுகளத்தில் இருக்கின்ற 2 பேரும் இந்த ஓட்டங்களை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பார்கள். ஸ்வீப் செய்யப்படுகிறது பந்து. பெடல் ஸ்வீப் போல ஃபைன் லெக் திசையில் ஒரு ஓட்டம், மேலும் ஒரு ஓட்டம். கிடைக்கின்ற ஒவ்வொரு பந்துகளையும் ஒவ்வொரு ஓட்டங்களாக மாற்றிக் கொள்வதில் மிகுந்த கவனமாக இருக்கிறார். 4 ஓட்டமாக மாறுகிறது. அது ஃபைன் லெக் திசை வழியாக 4 ஓட்டங்கள் கிடைத்திருக்கிறது சுபர்ணனுக்கு. அந்த 4 ஓட்டங்கள். That was beautifully played. He waited for a long time, and he just at the last minute he just bisected the gap. It was absolute battle sweep. He knew what exactly he was trying to do, and he just got the gap there between the fine leg and the square leg fielders for 4 runs. Beautifully played by Subarnan.
Subhanan showing his experience of playing in the under-17 provincial team, and he's making that experience to good use. So 194 for the loss of 6 wickets. Yadav. ஆபத்தில்லாத மீண்டும் ஒரு டிரைவ், தன்னுடைய கால்களுக்குள் விழுந்த பந்தை அப்படியே தட்டி ஆடியிருந்தார். லாங் ஆன் தி சைடு கடத்தடப்பில் இருந்து ஈடுபட்டிருந்த வீரர் அந்த பந்தை தடுத்திருந்தார். ஒரு ஓட்டம், 195 ஓட்டங்கள். இப்பொழுது 6 விக்கெட்டுகள் இழந்து 50 ஓவர்கள் பூர்த்தியாகி இருக்கின்றன. The year 2020 has seen a lot of changes around the world. So why not the real estates? That's why we are here. Buy, sell, or rent for all your property needs. 2020 Estates. Since 2020, your modern specialist in lettings and management, sales, mortgages, and financial services in East London. High calibrate tenant within days. 0% commission. 100% guaranteed occupancy. Excellent rental revenue and low expenses. Build, repair, and renovate. Property maintenance, rental valuation, and advice. Tenant referencing, inventory condition and report, EPC, gas and electrical check, and much more. Your property is our priority. Let us handle the hassle for you. 2020 Estates. மீண்டும் தான் பந்து வீச ஆரம்பித்த அதே முனையிலிருந்து நிதுஷன் கொண்டு வரப்படுகின்றார். நிதுஷன் 14 ஓவரில் பந்து வீசி 62 ஓட்டங்களை கொடுத்து ஒரு விக்கெட்டை வீழ்த்தியிருக்கின்றார். இன்று 2 ஓவர்களை வீசியிருந்த ஆரம்பத்தில் இப்பொழுது மீண்டும் கொண்டு வரப்படுகின்றார். அந்த முனைகளை தான் பந்து வீசி அழைக்கப்பட்டிருந்தார் சுழல் பந்து வீச்சாளர் தேஷ்கர். ஆனால் உடனடியாகவே தேஷ்கரின் 1 ஓவருக்கு பிறகு உடனடியாக இந்த மாற்றம் செய்யப்பட்டிருப்பதை அவதானிக்கிறோம். 195 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து. Nielsen back into the attack. He started off from the same end at the start of the day, and now he's again back with the same end after a few of the spin. And let's see what Nielsen can do, what he can bring to the table. Can he put a stop on this run rate, on this run flow? It's again nicely played towards long off for a single. I think there's too many singles on offer, too many easy singles on offer. What Colombo Hindu would need is a lot of dot balls to delay the to derail the Jaffna Hindu boys. But right now there are a lot of singles have been offered. I think so they probably will have to decide on the line of attack and possibly have to define and to bring in a few fielders in. So they have to have an inside out, in and out field in order to build some pressure. That's good bowling. On the stumps. 196 for the loss of 6 wickets. The lead is 116. The lead is mounting. Jaffna Hindu is sitting pretty. They're really bossing the situation right now. சுபர்ணனும் கஜனும் சேர்ந்து நம்பிக்கை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரிக்கு ஆபத்தில்லாத இணைப்பாட்டத்தை கட்டி எழுப்புகிறார்கள். வேகமாக 2 பேரும் 35 பந்துகள் 2 பேரும் சந்தித்து இதுவரைக்கும் 32 ஓட்டங்கள் எடுத்துக்கிறார். வேகமாக அடிக்கின்றார் கஜன். இப்பொழுது பிடி ஒன்றை கொடுத்து ஆட்டம் இழந்திருக்கின்றார். மிடான் திசையில் கடத்தரப்பில் ஈடுபட்ட வீரர்களால் பிடி எடுக்கப்பட்ட ஆட்டம் இழக்கின்றார். இப்போதான் சொல்லிக் கொண்டது ஆபத்தில்லாமல் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று தூக்கி அடிக்க முற்பட்டிருந்தார். எனவே இப்பொழுது நிதுஷன் கொண்டு வரப்பட்டது நோக்க நிறைவேறி இருக்கின்றது. நிதுஷன் தன்னுடைய விக்கெட்டை கைப்பற்றுகின்றார். அவருக்கு 2வது விக்கெட் இது. Yeah, that's a good catch by the fielder at deep mid on, and that was on the slot. He went for it. He took the bait and went for it, but it was a very good catch indeed. Yes, I think the bat turned a little bit in his hand. It hit the inside half of the bat and just ballooned it over there, and a pretty good catch, just lunging forward. I think Yadav was the catcher, if I'm not mistaken. So 196 for the loss of 7 wickets. உங்கள் தூய்மையான காதலுக்கு தூய்மையான தங்கத்தை பரிசளியுங்கள். காதலின் வெளிப்பாடு தங்கம், தங்கத்தின் தாயகம் நியூ ரங்கராஸ் தங்கச் சுரங்கம். Happy anniversary. நியூ
New Rangana's Thanga Surangam, Markham and Steels, 6055 Steels Avenue East, C102. தரமான வீடுகளை நியாயமான விலையில் வாங்கவும். உங்கள் வீடுகளை இலவசமாக ஸ்டேஜிங் மற்றும் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் செய்து உயர் பெறுமதிக்கு விற்கவும். Team Smart Real Estate Professionals. டவுன்டவுன் கொண்டோக்களுக்கு VIP access. GTAயின் பிரபல பில்டர்ஸ்களுடன் நீண்டகால பரிவர்த்தனை. லிஸ்டிங் முதல் க்ளோசிங் வரை அனுபவம் மிக்க சட்டத்தரணிகள் மற்றும் திருப்திகரமான மோட்கேஜ் சேவை. லக்ஸரி வீடுகள் விற்பனைக்கு தகுதி பெற்ற Team Smart Real Estate Professionals. அனுஷன் வரதன், கோபிராஜ் தெரு. Call 416-219-3333. .196 for the loss of 7 wickets. Nidushan gets his second wicket, 2 for 63. He's been fairly expensive, 14.3 overs. The new batsman in is 𝐸𝐧𝐻, the medium pacey from Jaffna Hindu. 196 for 7. That's a bit of indecision between the batters. The non-striker called, but the striker was ball watching. But I think it's at the end of it, it's a good call not to go for that run. That's a good catch indeed. Very good catch indeed. It's very difficult to lunge forward and get a catch, and that was pretty nicely done. That's end of over number 51 with 196 for 7. திருமணத்திற்கான தாலி கொடிகளை மிக மிக குறைந்த விலையில் பெற்றுக்கொள்ள கனடாவில் ராசியான ஒரே இடம் நியூ ரங்கநாத் ஜுவல்லரி மட்டுமே. மேலும் உங்கள் பழைய தங்க நகைகளை அதிகூடிய விலைக்கு வாங்கப்படும். அனைத்து நகைகளும் மிகவும் குறைவாக சிங்கப்பூர், துபாய் விலையிலேயே பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஒருமுறை வந்து பாருங்கள், அதிர்ஷ்டம் உங்கள் வீடு தேடி வரும். அன்புடன் உங்களை அழைப்பது நியூ ரங்கநாத் ஜுவல்லரி, மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல்ஸ், 6055 ஸ்டீல்ஸ் அவென்யூ ஈஸ்ட், C102. Yadav to continue. This is his 5th over on the trot. So far, 9 overs have been completed for the day, and Jaffna Hindu had scored 46 runs in those 9 overs, but Colombo Hindu has managed to eke out 3 more wickets. So it's a good contest between the bat and ball today. Yeah, that's a midfield again, another bad misfield, another little bit of fumble. I think they've easily conceded an additional about 5-6 runs, or maybe even 10 runs due to misfield today. That should have been stopped. That was sloppy. That was very, very sloppy indeed. 197 for 7. Subramanian on 18. Subramanian looking pretty good for his 8. Has looked very pretty good for his 18. And 𝐸𝐧𝐻 to face Yadav for the first time in this innings. Stretches forward. A good full-length forward defensive stroke. So today I think the Jaffna Hindu boys have been maintaining a fairly good run rate. They're going up to about 5 and over. They really seem to be intent on getting some runs, faster, and to give the bowlers a fair chance to bowl out the Colombo Hindu boys to press for a victory. So 197 for 7. In comes Yadav. Again dancing down the track.
after realizing that the ball was not, he was not up to the pitch, he managed to sort of change guard and then just drove it through or pushed it through to long off for a single. 198 for the loss of 7 wickets. இதனால் யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரி தன்னுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி முனைப்போடு வந்திருப்பதை பார்க்கிறோம். ஓட்டங்கள் அவர்களுக்கு தாராளமாக கிடைக்கின்றன. துடுப்பிலை பந்து பட்டால் இப்படி ஒரு பந்துக்கு ஒரு ஓட்டம் கிடைத்த வண்ணமே இருக்கிறது அவர்களுக்கு. மீண்டும் இப்பொழுது யாதவின் பந்து வீச்சை எதிர்கொண்டு ஆஃப் டிரைவ் செய்கிறார். பந்து வேகமாக லாங் ஆஃபில் இருக்கின்ற வீரரை கடந்து 4 ஓட்டங்களை எடுத்துக் கொடுக்கிறது. இந்த நேரடியாக ஸ்ட்ரெயிட் அஸ் அன் அரோ என்று சொல்வார்கள், அதுபோல அம்பு போல பந்து துடுப்பில் பட்டதும் வேகமாக கடந்து சென்றது. பந்து வீச்சாளருக்கும் மிட் ஆஃபுக்கும் இல்லாவிட்டால் லாங் ஆஃபுக்கும் லாங் ஆனுக்கும் இடையிலான வீரர்களை கடந்து நேரடியாக 4 ஓட்டங்களை எடுத்துக் கொடுக்க யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை இப்பொழுது 200 ஓட்டங்களை கடந்திருக்கிறது. 202 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது அவர்களது மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை. That's 200 off for the Jaffna Hindu boys. 202. That was a full toss. The batsman came down the track and took it on the full and slammed it over the bowler's head for 4 runs. It's nice and full. Goes towards deep, long. Oh, that's another poor fielding. That's another poor fielding. The fielding effort has been abysmal, to be honest. The fielding has been pretty bad indeed. That's 4 runs gifted. மிகச்சிறப்பாக அந்த டிரைவ் செய்திருந்தார். பந்து வேகமாக அப்படியே கடந்திருந்த துடுப்பில் பட்ட வேகத்தோடு கடத்தடப்பாளரின் கால்கள் பட்டு அவர்களது கால்களுக்குள்ளால் எல்லைக்கோட்டை கடந்து 4 ஓட்டங்களை எடுத்துக் கொடுக்கிறது. அடுத்தடுத்து 2 பவுண்டரிகள். இந்த பந்து தடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டிய பந்து. குறிப்பாக கடத்தடப்பாளருக்கு ஒரு பந்து வலது கை பக்கமாக வந்தது, அடுத்த பந்து இடது கை பக்கமாக சென்றது. இடது கை பக்கமாக சென்ற பந்தில் தான் Elevate your space with elegance and precision with 𝐲 Blinds and Shutters, your premier destination for top quality blinds and shutters. Discover a world of possibilities with our extensive collection, ranging from the latest designs to timeless classics. With 19 years of experience and with our skilled professionals, we not only bring you the finest materials, but also ensure a flawless installation, making your experience stress-free. 𝐲 Blinds and Shutters. Call us today to schedule your consultation or come visit us at 74 Dynamic Drive, Scarborough. 100% professional. மேலும் ஒரு ஓட்டம் கிடைக்கிறது. 207 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரி. சாருஜன் புதிய துடுப்பாட்ட வீரராக வந்திருந்தார். அவரோடு சுவர்ணன் 26 ஓட்டங்கள் 21 பந்துகளில். மீண்டும் வேக பந்துவீச்சாளர் நிருஷனின் பந்துவீச்சுக்கு புதிய கார்டு, லெக் ஸ்டம் கார்டு ஒன்று எடுத்திருக்கிறார். எனவே அவருடைய துடுப்பாட்ட பிரயோகம் முழுவதும் வேறுபட்டு இப்பொழுது இருக்க போகிறது. முன்னால் பாய்ந்து ஆஃப் டிரைவ், மீண்டும் லாஃப்டட் ஆஃப் டிரைவ். 4 ஓட்டங்கள் கிடைக்கின்றன லாங் ஆஃபில். அதற்கேற்றது போலதான் தன்னுடைய கால்களை முன் நகர்த்தி சென்று மிகச்சிறப்பான முறையில் பந்தின் வேகத்தை பயன்படுத்தி தன்னுடைய துடுப்பின் ஸ்ட்ரோக் பிளே மூலமாக மிகச்சிறப்பாக ஆடி இருக்கின்றார். அவரது ஓட்ட எண்ணிக்கை இப்பொழுது 30 அதிகரிக்கின்றது. யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 211. Yep, the lead is 131 and the intents are very clear. They really want to up the ante. They have a target in mind, possibly, I mean the least is 150 but possibly even more than that, and they want to give enough and more overs for the Colombo Hindu to bowl out the Colombo Hindu boys. That's another bad keeping. It was slightly unfortunate. It just went along the ground. Update coming in from St. John's College, Jaffna. St. John's College has lost its 2nd wicket, 35 for the loss of 2 wickets. Mervyn Randew has been bowled by Ranjit Kumar Newton for 3. At the end of 10 overs, Jaffna St. John's for 35 for 2. நியூசிலாந்து பந்தை ஃபுல் டாஸ் ஆக எடுத்து அப்படியே தட்டி விடுகின்றார். மிட் விக்கெட் நோக்கி பந்து செல்கின்றது. சாருஜன் அடித்திருந்தார். ஒரு ஓட்டம் அவருக்கு கிடைத்திருக்கின்றது. எனவே ஓட்ட எண்ணிக்கை 213 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது. இது 53வது ஒரு பந்து வீசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. வேகமாக ஓட்டங்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரிக்கு. இன்றைய நாளில் இதுவரைக்கும் அவர்கள் சந்தித்திருக்கின்ற 10-11 ஓவர்களில் ஓட்ட எண்ணிக்கையை 62 உயர்த்தியிருக்கின்றார்கள். 150 ஓட்டங்களுக்கு ஆரம்பித்தவர்கள் 3 விக்கெட்டுகளை இழந்தாலும் ஓட்ட எண்ணிக்கை இப்பொழுது 64 உயர்ந்திருக்கிறது. 214 ஓட்டங்கள் இப்போது.
The year 2020 has seen a lot of changes around the world. So why not the real estates? That's why we are here. Buy, sell, or rent for all your property needs. 2020 Estates. Since 2020, your modern specialist in lettings and management, sales, mortgages, and financial services in East London. High calibrate tenant within days. 0% commission. 100% guaranteed occupancy. Excellent rental revenue and low expenses. Build, repair, and renovate. Property maintenance, rental valuation, and advice. Tenant referencing, inventory condition and report, EPC, gas and electrical check, and much more. Your property is our priority. Let us handle the hassle for you. 2020 Estates. $2.15 for 7. The new bowler, Yadushan to continue. So change the fence for Yadushan rather, sorry. Yadushan is bowling all this while from the wider coil end, but he has been now switched on, he's been brought in from the pavilion end. Let's see what he can do. Can he eke out a wicket? Can he take a wicket? Or is he going to go for runs? Oh, that's down the track, driven towards long off. And that's a single. ஒவ்வொரு பந்தையும் முன்னால் வந்து எதிர்கொள்வது வழக்கமாக போயிருக்கிறது யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரிக்கு. அதை தடுப்பதற்கு நிச்சயமாக இந்து கல்லூரி கொழும்பு ஏதாவது வியூகம் ஒன்றை வகுக்க வேண்டும். ஏதோ ஒரு விதத்தில் எல்லா பந்துகளையும் பயமில்லாமல் முன்னால் வந்து ஃப்ரண்ட் ஃபுட்டில் வந்து எதிர்கொண்டு ஆடுகின்றார்கள். மேலும் ஒரு ஓட்டம் கிடைத்திருந்தது. இப்போது மீண்டும் சுபர்ணன் 30 ஓட்டங்களோடு மீண்டும் ஃப்ரண்ட் ஃபுட் லாங் ஆன் திசையில் அடிக்கின்ற பந்து கடத்தடப்பாளரால் நின்று தடுக்கப்படுகிறது. ஒரு செகண்ட் அவருக்கு ஒரு சின்ன யோசனை இருந்தது. முன்னால் சென்று பந்தை பிடிக்கலாமா இல்லையான்னு சொல்லி அதை விட நின்று பந்தை ஒரு பவுன்ஸில் எடுப்பது 4 ஓட்டங்களை தடுக்கும் என்று அவருக்கு புரிந்திருந்தது. நின்று எடுத்திருந்தார் ஒரு ஓட்டம். ஆனால் மிகச் சிறப்பு, அந்த பந்தை எதிர்கொண்ட விதம் சிறப்பு. Yeah, it's not easy for him to attempt the catch. It was good fielding, but at the end of the day, sensible fielding. So he managed to stop 4 runs, or rather save 3 runs for his team. Oh, that's short. Subarnan was waiting for the ball to turn in, but it didn't turn at all. Sorry, Sarjan was waiting for the ball to turn in, but it didn't turn at all. It actually went straight on, and hence he couldn't cash on it. He was really looking for that pull. 217 for the loss of 7 wickets with a lead of 137. That shot outside the off stump, but not there for the cut. Possibly a little bit too fuller to cut. ஜனசக்தியின் பிரதான அனுசரணையில் மோட் இன்ஜினியரிங் இங்கே பிளாட்டினம் அனுசரணையாளராக இணைந்திருக்கிறார்கள். அதுபோல சில்வர் அனுசரணையாளராக சிட்டி ஹார்ட்வேர் இங்கே சேர்ந்திருக்கிற நேரத்தில் நாங்கள் இந்த நேரலையை உங்களுக்கு வழங்குவதற்கு கனடா மான்ட்ரியலில் உள்ள ரங்கனாஸ், எங்களோட ரங்கனாஸ் ஜுவல்லரி தங்க நகை சுரங்கம் அனுசரணை வழங்கி கொடுக்கிறார்கள். மேலும் ஒரு ஓட்டம் மைதானத்தின் 360 பக்கங்களிலும் இன்றைய நாளில் ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டிருப்பதை பார்க்கிறோம். நேற்றை விட இன்று வேகமாக ஓட்டங்கள் வருகின்றன. இந்த கல்லூரி கொழும்பு மீண்டும் துடுப்படுத்த ஆடும்போது தங்களுக்கும் அவ்வாறு கிடைக்கும் என்று சொல்லி நம்பியிருப்பார்கள். நிச்சயமாக 218 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து.
தங்க சுரங்கம். மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல்ஸ், 6055 Steels Avenue East, C102. Elevate your space with elegance and precision with 𝐈 Blinds and Shutters, your premier destination for top quality blinds and shutters. Discover a world of possibilities with our extensive collection, ranging from the latest designs to timeless classics. With 19 years of experience and with our skilled professionals, we not only bring you the finest materials, but also ensure a flawless installation, making your experience stress-free. 𝐈 Blinds and Shutters. Call us today to schedule your consultation or come visit us at 74 Dynamic Drive, Scarborough. 100% professional. That's a little small highlights on the wickets taken early in the morning. I think Yadav bowled very well at the start of the day, and that was a good catch, very good catch by the number 33. This is the same boy who has actually a misfield and gave 4 runs as well, so it's been a mixed bag indeed. 218 for the loss of 7 wickets. பான் இடைவெளியை தொடர்ந்து போட்டி ஆரம்பிக்க நேரத்தில் நேரலையில் இந்த நேரலைக்கான பிரதான அனுசரணை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கனடாவின் தங்கச் சுரங்கம் நியூ ரங்கநாத் ஜுவல்லரி, மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல், டீம் ஸ்மார்ட் வீடு விற்பனை முகவர்கள் திரு கோபிராஜ் மற்றும் வரத்தான் அனுஷன் கனடா, ரீமேக்ஸ் ராயல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வீடு விற்பனை முகவர் சிந்து சுதாகரன் கனடா, ரீமேக்ஸ் கிராஸ் ரோட்ஸ் வீடு விற்பனை முகவர் சுதா ரட்னம் கனடா, பிரான்ஸ் நாட்டில் நேரடி ஒளிபரப்பு சேவைகளை செய்து வருகின்ற லாகாஸ்ட் லைவ் டிவி, கனடாவின் பிரபல சட்டத்தரணி திரு நாதன் ஸ்ரீதரன், ஷாய் பிளைண்ட்ஸ் உரிமையாளர் திரு கமல், ரீமேக்ஸ் கம்யூனிட்டி வீடு விற்பனை முகவர் திரு ரமணன் சந்திரசேகரமூர்த்தி கனடா. உங்கள் அனைத்து புதிய பழைய மற்றும் தொலைபேசி திருத்த வேலைகளுக்கு நாட வேண்டிய இடம் செல்டெல் மொபிலிட்டி கனடா, ரீமேக்ஸ் கம்யூனிட்டி வீடு விற்பனை முகவர் திரு கஜன் மகா கணபதி கனடா, 2020 ஸ்டேட் எஸ்டேட் முகவர் திரு டினோஜன் பாலா UK ஆகியோர் எங்களுடைய இந்த நேரலையில் அனுசரணையாளராக இணைந்திருக்கும் நேரத்தில் மீண்டும் பந்து வீச்சு மாற்றம் இந்த நாளில் செய்யப்படுகின்ற 6வது மாற்றமாக இருக்கிறது. மீண்டும் தேஷ்கர் கொண்டு வரப்படுகின்றார். தான் முதலில் பந்து வீசிய அதே முனையிலிருந்து ஷார்ட்டாக விழுந்த பந்தை கட் செய்கின்றார். ஆஃப் திசையில் பந்து பறக்கிறது. ஸ்வீப்பர் கவர் கடுத்தரப்பாடு பந்தை எடுப்பதற்கிடையில் 2 ஓட்டங்கள் பெறப்படுகிறது. தடுத்திருக்கின்றார், விழுந்து பந்தை தடுத்திருக்கின்றார், எல்லைக்கோட்டை தாண்ட விடாமல் செய்திருக்கிறார். $220 for the loss of 7 wickets. The lead has gone up to 140. Things are going as per the script for the Jaffna Hindu boys. Colombo Hindu boys leaking a lot of runs, though they've taken 3 wickets. That's again full on the leg side, and that's swept hard for 4 runs. Sarujan looking good for his 13. That's full on the leg side into the pads and swept very hard indeed for 4 runs. 224 for 7. சாருஜன் சுபரன் ஆகியோர் தங்களுக்கு இடையில் இணைப்பாட்டத்தை வேகமாக உயர்த்தி கொண்டு செல்கிறார்கள். இது சாருஜனுக்கு கிடைத்த 4 ஓட்டங்கள். பெடல் ஸ்வீப் ஒன்று, ஸ்கொயர் லெக் மற்றும் ஃபைன் லெக் திசை மூலமாக இந்த நாளில் பறந்த 3வது பவுண்டரியாக அது அமைந்திருக்கிறது. அந்த இடத்தை இலக்கு வைத்திருக்கின்றார்கள். லெக் ஸ்பின் பந்து வீச்சாளரான தேஷ்கர் தன்னுடைய 9வது ஓவரை பந்து வீசுகின்றார். நேற்றைய நாளில் அந்த பந்துகளை பதிக்கின்ற இடத்தை பற்றி நாங்கள் பேசியிருந்தோம். இன்றும் அதே போலதான். இதுவரைக்கும் அவருக்கு சரியாக ஒரு லெக் ஸ்பின் பந்து இன்னும் சரியான இடத்தில் ஆடுகளத்தில் பதியவில்லை என்பதை பார்க்கிறோம். நேற்றானால் நிறைய கூகுளி பந்துகளை வீசியிருந்தார். இந்த பந்து சிறப்பு, நேரடியாக விழுந்திருந்தது, தடுத்து ஆடி இருந்தார். தேஷ்கருக்கு இந்த நாளில் சரியான இடம் கிடைத்திருக்கிறது, பந்து விழுகின்ற இடம் தெரிந்திருக்கிறது. That is nicely pitched indeed. He managed to find his length and line. A good one indeed. Hope he can continue for the sake of Colombo Hindu boys. ஃப்ளைட் செய்து விடப்படுகிற பந்து துடுப்பாட்ட வீரருக்கு கொஞ்சம் சிரமத்தை கொடுத்திருந்தது. 2 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது தேர்ட் மேன் திசையில் பந்து விழுந்து செல்கிறது. 4 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது கடத்தடப்பாளர் ஓடி வந்து அந்த பந்தை தடுத்திருக்கிறார். 4 ஓட்டங்கள் அல்ல, பந்தை தடுத்து வேகமாக அந்த பந்தை தடுத்திருக்கிறார்கள். ஓடி ஓட்டங்களை சேகரித்துக் கொடுக்கிறார்கள். இப்பொழுது சாருஜனும் சுபர்ணனும் சிறப்பான பந்து ஒன்று. இந்த ஓவரில் முதலாவது பந்து 2 ஓட்டங்கள், 2வது பந்து 4 ஓட்டங்கள், 3வது பந்து மிகச்சிறப்பாக விழுந்திருந்தது. 4வது பந்தை தேஷ்கர் ஃபிளைட் செய்திருந்தார். முன்னால் சென்று அந்த பந்தை எதிர்கொண்ட வேளையில் பந்து நிச்சயமாக துடுப்பாட வீரருக்கு ஒரு குழப்பத்தை வழங்கி இருந்தது. பந்து துடுப்பிலே பட்டு மேலே உயர எழுந்திருந்தது. பிடியொன்றை எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கவில்லை. ஆனால் 4 ஓட்டங்களாக ஓடிய 4 ஓட்டங்களை எடுத்திருந்தார்கள் என்பது கவனிக்கக்கூடியது. இப்பொழுது ஸ்வீப் செய்யப்படுகிறது. மீண்டும் ஒரு தடவை
ஃபைன் லெக் திசையில் கடத்தப்படால் தடுக்கப்படுகிறது. 2 ஓட்டங்களை வேகமாக ஓடி எடுத்துக் கொள்கிறார்கள். ஓட்டங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன. The lead has reached 150, 230 for the loss of 7 wickets. 𝐤𝐴𝐺𝐻 getting a little bit of stick in this over. Of course, the previous 4 runs was very unfortunate. It was a good delivery, top edge. Possibly the fielder could have gone for that catch, but didn't do that. That's nicely bowled again. A good delivery on middle leg and just straightening up a little bit. 230 for 7. The scores, the lead has already reached 150. Again, update from St. John's College, Jaffna. They've lost the 3rd wicket, 47 for the loss of 3 wickets in 13.2 overs. 𝐉𝐴𝐺𝐻, who was batting very well, has got dismissed for 34. And the batsmen at the wickets are Anderson 𝐶𝐻𝐿 𝐶𝐻 and 𝐻𝐿 𝐁𝐴𝐺𝐻. Loshan, when you see some of the names of the boys over here, it actually shows a lot of passion for cricket by the parents. I mean, St. John's has Anderson 𝐶𝐻𝐿 𝐶𝐻, right? And then there was I remember sometime back there was a Gavaskar who was playing for either Jaffna Hindu or St. John's, and then there is Graham Smith is there, right? And even we had Sehwag and Sachin in Hindu College Colombo lineup. I mean, 2 or 3 years back. I was mentioning that 2 legends were named in Ganapathi's name, Andrew Sachin Ganapathy. Anderson Sachin Ganapathy. Anderson is still playing and Sachin has played for long duration of periods. பழைய மிகச்சிறப்பான துடுப்பாட்டம் லாஃப்டர் டிரைவ் மூலமாக ஆனால் பிடி எடுக்கப்படுகிறது. லாங் ஆனில் கடத்தப்படுற அந்த பிடியை எடுத்திருக்கின்றார். ஆட்டம் இழந்திருக்கின்றார். இப்பொழுது சுபர்ணன் மிகச்சிறப்பாக வேகமாக ஓட்டங்களை எடுத்துக் கொண்டவர். 25 பந்துகளில் 31 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் யதுஷனின் முதலாவது விக்கெட்டாக மாறி இருக்கிறார். That is a good catch. I thought he was going for 6, but it was a pretty good catch indeed at long on. When you consider the level of fielding which Hindu College Colombo has displayed so far, I think that was a brilliant catch indeed. Yep, it's a good hit, crisp one. Oh, he timed it. Oh yeah, it's a good judge, very well judged catch indeed. I actually thought it was slightly going over, but it's not. It was actually into his breast basket. The year 2020 has seen a lot of changes around the world. So why not the real estates? That's why we are here. Buy, sell, or rent for all your property needs. 2020 Estates. Since 2020, your modern specialist in lettings and management, sales, mortgages, and financial services in East London. High calibrate tenant within days. 0% commission. 100% guaranteed occupancy. Excellent rental revenue and low expenses. Build, repair, and renovate. Property maintenance, rental valuation, and advice. Tenant referencing, inventory condition and report, EPC, gas and electrical check, and much more. Your property is our priority. Let us handle the hassle for you. 2020 Estates. உங்கள் தூய்மையான காதலுக்கு தூய்மையான தங்கத்தை பரிசளியுங்கள். காதலின் வெளிப்பாடு தங்கம், தங்கத்தின் தாயகம் நியூ ரங்கராஸ் தங்கச் சுரங்கம். Happy anniversary. நியூ ரங்கராஸ் தங்க சுரங்கம், மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல்ஸ், 6055 Steels Avenue East, C102.
டிரைவ் செய்யப்பட்ட பந்து இலகுவாக பிடியெடுக்கப்பட்டிருந்தது மிட் விக்கெட் திசையிலே. அந்த இடத்திலே கடத்தடப்பாடல் நிறுத்தி வைத்திருந்தார் யதுஷன். இப்பொழுது பரத்வாசன் வந்திருக்கின்றார் புதிய துடுப்பாட்ட வீரராக. அவரோடு சாருஜன் இருக்கின்றார். 230 ஓட்டங்கள் 150 ஓட்டங்கள் முன்னிலை பெற்றுகின்றது யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி. அவர்களுக்கு ஒரு இலக்கு இருக்கும், இத்தனை ஓட்டங்கள் முன்னிலை பெற்றால் போதும் என்று சொல்லி. மீண்டும் ஓங்கி அடிக்கப்படுகிற பந்து, ஆனால் பிடியெடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பில்லை. அந்த இடத்திலே ஸ்கொயர் லெக் மற்றும் மிட் விக்கெட் திசைகளுக்கு இடையே கடத்தடப்பாடல் யாரும் இல்லை. இருநூற்று 30 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து அதே போல முன்னால் பாய்ந்து நின்று அந்த பந்தை எதிர்கொண்டு மிகச்சிறப்பாக மிட் விக்கெட் திசையில் 6 ஓட்டங்களை எடுத்திருக்கின்றார் சாருஜன். இன்றைய இந்த நாள் ஆட்டத்தின் முதலாவது 6 ஓட்டமாக அந்த 6 ஓட்டம் கிடைத்திருக்கிறது. சிக்ஸர். The lead goes on to score goes on to 237, and the lead is well and truly it's 159. So 239 for 8, and the lead goes up to 159. ஓட்டங்கள் தாராளமாக வேகமாக கிடைத்த வண்ணம் இருக்கின்றன. ஒரு ஓவருக்கு எடுக்கக்கூடிய ஓட்ட வேகம் இப்பொழுது 4 தாண்டி இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். 4.28 56 ஓவர்கள் 240 ஓட்டங்கள். தரமான வீடுகளை நியாயமான விலையில் வாங்கவும். உங்கள் வீடுகளை இலவசமாக ஸ்டேஜிங் மற்றும் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் செய்து உயர் பெறுமதிக்கு விற்கவும். டீம் ஸ்மார்ட் ரியல் எஸ்டேட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ். டவுன் டவுன் காண்டோக்களுக்கு VIP ஆக்சஸ். ஜிடிஏயின் பிரபல பில்டர்ஸ்களுடன் நீண்டகால பரிவர்த்தனை. லிஸ்டிங் முதல் க்ளோசிங் வரை அனுபவம் மிக்க சட்டத்தரணிகள் மற்றும் திருப்திகரமான மோட்கேஜ் சேவை. லக்ஸரி வீடுகள் விற்பனைக்கு தகுதி பெற்ற டீம் ஸ்மார்ட் ரியல் எஸ்டேட் ப்ரொஃபஷனல். அனுஷன் வரதன் கோபிராஜ் தெரு. Call 4162193333. Yep, here's the update from the Jaffna Hindu College ground. Jaffna Hindu has declared the innings at 240 for the loss of 8 wickets with a lead of 160 runs. And today they bowled 14 overs, so there are 86 overs more to go in the day, and Colombo Hindu has to survive, or they have to bat out of their skins, and put the Jaffna Hindu back to bat again. யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணி தன்னுடைய இன்னிங்ஸை இடைநிறுத்தி இருக்கின்றது. 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 240 ஓட்டங்களை எடுத்திருந்த வேளையில் இன்னிங்ஸ் இடைநிறுத்தப்படுகின்றது. ஒரு சிக்ஸர், அதுக்கு பிறகு ஒரு ஓட்டத்தை எடுத்த பிறகு 240 ஓட்டங்களாக இன்றைய நாளில் ஓட்ட எண்ணிக்கை இருக்கின்ற வேளையில் இந்து கல்லூரி கொழும்பை விட 160 ஓட்டங்கள் முன்னிலை பெற்ற நேரத்தில் இன்னிங்ஸை இடைநிறுத்தி இருக்கிறது. இன்றைய நாளில் இதுவரைக்கும் வீசப்பட்ட 14 ஓவர்களை தவிர இந்த ஆடை மாற்றுவதற்கான 2 ஓவர்கள் வழங்கப்படலாம். எனவே இன்னும் 84 ஓவர்கள் இன்றைய நாளில் வீசப்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரிக்கு எதிராக ஆடுகின்ற இந்து கல்லூரி கொழும்பு 160 ஓட்டங்கள் பின்தங்கி இருப்பதன் காரணமாக அதை முதலில் தாண்டி அதுக்கு பிறகு தன்னுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை அதிகரிக்க வேண்டியிருக்கும். எனவே மிகச்சிறந்த துடுப்பாட்ட பெறுபவர்களை அவர்கள் இன்று வழங்குவதன் மூலமாக இந்த போட்டியில் தங்களுடைய ஆதிக்கத்தை மீள நிறுத்திக் கொள்ளலாம். முதலாம் இன்னிங்ஸில் அவர்கள் 55 ஓவர்களை சந்தித்திருந்தார்கள் 80 ஓட்டங்களை எடுப்பதற்கு. அதைவிட 2 மடங்கு 3 மடங்கு மிகச்சிறப்பான பெறுபவர்களை வழங்க வேண்டியிருக்கும். இன்றைய நாளில் சாருஜன், சுபர்ணன் மிகச்சிறப்பாக தங்களுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கைகளை ஆரம்பித்திருந்தார்கள். நேற்று பரீட்சித் மற்றும் அவரோடு சேர்ந்து இன்றைய நாளில் ஆட்டமிழக்காமல் நேற்று வரை தொடர்ந்திருந்த விக்கெட் காப்பாளர் பிரேமிதன் மிகச்சிறப்பாக ஆடி ஓட்ட எண்ணிக்கை அதிகரித்திருந்தார்கள். 2 பேருமே 40கள், பரீட்சித்தும் பிரேமிகனும் விக்கெட் காப்பாளர் 2 பேருமே அரைச்சதத்தை தவறவிட்டிருந்தார்கள். ஆனால் ஓட்ட எண்ணிக்கை வேகமாக உயர்ந்து 160 ஓட்ட முன்னிலையோடு இன்னிங்ஸ் இடைநிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. I think Colombo Hindu boys has to draw inspiration from the 12th edition of the Battle of the Hindus, where they were dismissed for a very small score, and they conceded a big lead to Jaffna Hindu, but then
They really batted out of their skins, batted beautifully in the second inning. 𝐇𝐢𝐧𝐝 scored a 70-ish, and the others batted around him. And very similarly, they have to expect a similar they have to give a similar performance over here in order to make a match of it. I'm pretty sure, some of the players who played along in that year will certainly be able to have those memories and then replicate that fight. On the other hand, the Jaffna Hindu boys would really be they won it last year by 9 wickets at the historic PSR Stadium, and they really want to replicate the same over here at their own venue at the Jaffna Hindu College ground. Yesterday they won the debate competition. Today they would really love to cap it up with a comprehensive win in this 13th Battle of the Hindus. இன்று போட்டி இரண்டாவது நாள் மதிய போசன் இடைவெளிக்கு முன்னர் இப்போது 14 ஓவரில் வீசப்பட்ட நேரத்தில் ஒரு விறுவிறுப்பான ஆட்டம் அதை பார்த்திருந்தோம். 90 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டுகின்றன இன்றைய நாளில். அதே வேளையிலே 4 விக்கெட்டுகள் இழக்கப்பட்டிருந்தன. திருமணத்திற்கான தாலி கொடிகளை மிக மிக குறைந்த விலையில் பெற்றுக்கொள்ள கனடாவில் ராசியான ஒரே இடம் நியூ ரங்கநாத் ஜுவல்லரி மட்டுமே. மேலும் உங்கள் பழைய தங்க நகைகளை அதிகூடிய விலைக்கு வாங்கப்படும். அனைத்து நகைகளும் மிகவும் குறைவாக சிங்கப்பூர், துபாய் விலையிலேயே பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஒருமுறை வந்து பாருங்கள், அதிர்ஷ்டம் உங்கள் வீடு தேடி வரும். அன்புடன் உங்களை அழைப்பது நியூ ரங்கநாத் ஜுவல்லரி, மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல்ஸ், 6055 ஸ்டீல்ஸ் அவென்யூ ஈஸ்ட், C102. Elevate your space with elegance and precision with 𝐶𝐻 Blinds and Shutters, your premier destination for top quality blinds and shutters. Discover a world of possibilities with our extensive collection, ranging from the latest designs to timeless classics. With 19 years of experience and with our skilled professionals, we not only bring you the finest materials, but also ensure a flawless installation, making your experience stress-free. 𝐶𝐻 Blinds and Shutters. Call us today to schedule your consultation or come visit us at 74 Dynamic Drive, Scarborough. 100% professional. The year 2020 has seen a lot of changes around the world. So why not the real estates? That's why we are here. Buy, sell, or rent for all your property needs. 2020 Estates. Since 2020, your modern specialist in lettings and management, sales, mortgages, and financial services in East London. High calibrate tenant within days. 0% commission. 100% guaranteed occupancy. Excellent rental revenue and low expenses. Build, repair, and renovate. Property maintenance, rental valuation, and advice. Tenant referencing, inventory condition and report, EPC, gas and electrical check, and much more. Your property is our priority. Let us handle the hassle for you. 2020 Estates.
6055 Steeles Avenue East C102. Elevate your space with elegance and precision with 𝐈𝐴 Blinds and Shutters, your premier destination for top quality blinds and shutters. Discover a world of possibilities with our extensive collection, ranging from the latest designs to timeless classics. With 19 years of experience and with our skilled professionals, we not only bring you the finest materials, but also ensure a flawless installation, making your experience stress-free. 𝐈𝐴 Blinds and Shutters. Call us today to schedule your consultation or come visit us at 74 Dynamic Drive, Scarborough. 100% professional. The year 2020 has seen a lot of changes around the world. So why not the real estates? That's why we are here. Buy, sell, or rent for all your property needs. 2020 Estates. Since 2020, your modern specialist in lettings and management, sales, mortgages, and financial services in East London. High calibrate tenant within days. 0% commission. 100% guaranteed occupancy. Excellent rental revenue and low expenses. Build, repair, and renovate. Property maintenance, rental valuation, and advice. Tenant referencing, inventory condition and report, EPC, gas and electrical check, and much more. Your property is our priority. Let us handle the hassle for you. 2020 Estates. வணக்கம் உறவுகளே, ஆரம்பமாக இருக்கின்றது பம்பலப்பட்டி இந்த கல்லூரியினுடைய 2வது இன்னிங்ஸுக்காக நாங்கள் உங்களோட இந்த நேரத்திலே இணைந்திருக்கின்றோம். Welcome back to the second innings of Colombo Hindu, trailing by 160. We have possibly another hour and 10 minutes play for lunch and a potential 84 overs for the whole day. The Jaffna Hindu lead by 160. Colombo Hindu back to their walls. They really have to replicate the performance which they did last time, but Jaffna Hindu will be really eager to finish it off as early as possible and possibly have a go home and have tea. 55 பந்து பரிமாற்றங்கள் விளையாடி 80 ஓட்டங்களுக்குள் தங்களுடைய சகல இலக்குகளை முதலில் இழந்திருந்தார்கள் பம்பலப்பட்டி இந்த கல்லூரி. பதிலுக்கு துடுப்படுத்தாடிய யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரி அணியினர் 240 ஓட்டங்களுக்கு 8 இலக்குகளை இழந்த வேளையிலே தங்களுடைய ஆட்டத்தை இடைநிறுத்தி கொண்டார்கள். மீண்டும் இந்நேரத்தில் பம்பலப்பட்டி இந்த கல்லூரி அணியினுடைய 2வது இன்னிங்ஸ் ஆர்வமாக காத்திருக்கின்றது. 160 ஓட்டங்கள் பின்தங்கி இருக்கிறார்கள் பம்பலப்பட்டி இந்த கல்லூரி அணியினுடைய வீரர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்க வேண்டிய விடயம். The two opening batters are Nidushan and Yadav. They have a job to do. They have to really lay the foundation for this recovery. They really have to put up, grind it out over there. They really have to stay at the wicket. They really also have to do some scoring. They have to lay the foundation to make the life a little easier for the batters to come down. Straight away an absolutely attacking field, a slip, a point, a short leg and a leg slip. And they're starting with a spin from Subarnan. That's nice and full, driven back to the bowler. No chance of a run. Subarnan, the very experienced young guy, a 17-year-old, but has plenty of experience on his back. That's a nice delivery. That's a dangerous ploy indeed. It's just left alone. No stroke offered. It'll be interesting to see whether there was any turn on offer. If not,
That's a nice delivery. Oh, possibly missed. Pitched outside the leg stump. Possibly pitched outside the leg stump. That ball really sort of came back. I would say it didn't turn. It possibly came back with the arm. Lovely delivery indeed. Good start by Subramanian. Oh, that's gone. That was a loose stroke indeed. The pressure exerted is told on the batsman. Absolutely loose stroke indeed. Quite unwanted. That's not exactly what was expected. But Subramanian, take a bow, young man. That was a beautifully bowled delivery indeed. சுபர்ணன் வீசிய முதலாவது பந்து பரிமாற்றத்திலே தங்களுடைய ஆரம்ப இலக்கினை இழந்திருக்கின்றார்கள். பம்பலப்பட்டி இந்து கல்லூரி அணியினுடைய ஆரம்ப துடுப்பாட்ட இணைப்பாட்டம் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். உண்மையிலே இந்த ஆரம்ப துடுப்பாட்ட ஜோடி ஒரு பலமான அத்திவாரத்தை இட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தார்கள். இருந்தாலும் முதலாவது பந்து பரிமாற்றத்திலே சுபர்ணன் அந்த ஜோடியை இங்கே இணையை பிரித்திருக்கின்றார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். உண்மையிலே சிறந்த முறையில் ஸ்லிப் திசையிலே அழகான பிடியெடுப்பு ஒன்றை மேற்கொண்டு அந்த இலக்கினை சாய்த்திருக்கின்றார்கள். பம்பலப்பட்டி இந்து கல்லூரி அணியினர் எந்தவித ஓட்டங்களையும் பெறாமல் முதலாவது இலக்கினை இழந்திருக்கின்றார்கள். That was a beautiful delivery again. It was the Dusra, the one which went with the arm. It turned a little bit on towards the other side, and it was the batter was completely foxed. He played for the length. He thought the ball is going to come back in, but it didn't come back. It held its line and deviated a little bit on the other side, and it was a good sharp catch on the slips. உங்கள் தூய்மையான காதலுக்கு தூய்மையான தங்கத்தை பரிசளியுங்கள். காதலின் வெளிப்பாடு தங்கம், தங்கத்தின் தாயகம் நியூ ரங்கராஸ் தங்கச் சுரங்கம். Happy anniversary. நியூ ரங்கராஸ் தங்க சுரங்கம், மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல்ஸ், 6055 ஸ்டீல்ஸ் அவென்யூ ஈஸ்ட், C102. மீண்டும் சுவர்ணனுடைய பத்து பரிமாற்றம் தொடர்கின்ற களம் நுழைந்த வீரர் தாருஜன். The batsman got dismissed for Nithushan, and now the new batsman in is Tarujan, that's captain. He has a job to do. He really has a job to do indeed. He really have to play a captain's knock and make his presence felt. Subramanian on fire. Subramanian bowling beautifully indeed. Is continuing from where he left last time in the first innings. Right arm round the wicket. Nice loop and rhythm. Nice little loop and rhythm on middle and leg. This time the ball turning into the batter, and Tarujan up to the task. Just defended it stoutly. The previous two deliveries did go the other way around. The first one was padded up, but not out. But the second one, it was slightly tossed up. There we go. That's an ill-advised hoik. That's absolutely not required at all. You're following on. First over of the second innings, chasing a monumental task of 160. That's again nicely bowled again. Subramanian. That's outside edge. First run for Colombo Hindu boys. Off the edge of Tarujan. That's a single. The score moves on to 1. At the end of over number 1, 1 for 1. தரமான வீடுகளை நியாயமான விலையில் வாங்கவும். உங்கள் வீடுகளை இலவசமாக ஸ்டேஜிங் மற்றும் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் செய்து உயர் பெறுமதிக்கு விற்கவும். டீம் ஸ்மார்ட் ரியல் எஸ்டேட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ். டவுன்டவுன் காண்டோக்களுக்கு VIP ஆக்சஸ். GTAயின் பிரபல பில்டர்ஸ்களுடன் நீண்ட கால பரிவர்த்தனை. லிஸ்டிங் முதல் க்ளோசிங் வரை அனுபவம் மிக்க சட்டத்தரணிகள் மற்றும் திருப்திகரமான மோட்கேஜ் சேவை. லக்ஸரி வீடுகள் விற்பனைக்கு தகுதி பெற்ற டீம் ஸ்மார்ட் ரியல் எஸ்டேட் ப்ரொஃபஷனல். அனுஷன் வரதன், கோபிராஜ் தெரு. Call 416-219-3333. இரண்டாவது பந்து பரிமாற்றம் ஆரம்பமாக இருக்கின்றது. நான் நினைக்கின்றேன் கரிகரன் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் என்று நினைக்கின்றேன். பந்து வீச களத்திலே ஜாதவ் எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கின்றார். முதலாவது ஓட்டத்தை கடந்த பந்து பரிமாற்றத்திலே பெற்றிருந்தார்கள் பம்பலப்பட்டி. நான் நினைக்கிறேன் அந்த பந்தயத்தின் சாயல் மீண்டும் ஆரம்பித்திருக்கின்றார். நான் ஏற்கனவே கூறியது போல முதலாவது இன்னிங்ஸிலே அதிரடியான தாக்குதல் பாணியிலே அந்த பந்துகளை வீசிக்கொண்டிருந்தார். இந்த இன்னிங்ஸிலும் ஆரம்பித்திருக்கின்றார். மிகச்சிறந்த பந்துகள் துடுப்பாட்ட வீரருடைய தலையை நோக்கி வீசப்படுகின்ற பந்துகள் இங்கே வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார் கரிகரன்.
Yep, Hariharan into the attack. The slinger, slightly singing action, whippy action he has. And he bowled very well in the first innings as well. Took a few wickets. Took about 3 wickets, I think. Oh, that's again another short one. This is slightly slower and a slightly spongy bounce as well. Tarujan up to the task so far, leaving it alone without any hassle. But it's going to be an uphill task for the Colombo Hindu boys. Jaffna Hindu are all over Colombo Hindu indeed. மேலும் ஹரிஹரன் தாருஜனை நோக்கி வீச இருக்கிற அடுத்த பந்து நிச்சயமாக துடுப்பாட்டர்களை அச்சுறுத்த வேண்டிய முறையிலே அந்த பந்துகளை வீசிக்கொண்டிருக்கிறது பார்க்கலாம். ஒரு பலமான முயற்சி ஒன்று, பலமான முறையீடு ஒன்று அங்கே நடுவர் அதை நிராகரித்திருக்கின்றார் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். உண்மையிலே பிரேமிகன் விக்கெட் காப்பாளர் மிகச்சிறந்த முறையில் அந்த பந்தினை இப்படி எடுத்திருக்கின்றார். That's the difference in wicket keeping. The way you see Premigan taking those gathers, and the way the Hindu College Colombo wicket keepers keeping, that shows the difference in class. That was outside the leg stump, and it was off the thigh pad, and it was flying towards fine leg. A certain boundary was stopped. It was an absolutely superb take by Premigan. I think a very good wicket keeper is an absolute necessity for a bowler like Hariharan, who's bound to spray it here and there. Look at the field, and it's a very aggressive field indeed. A short leg, and sort of a very interesting, I don't know whether you call it a leg slip or a squarish leg slip. Seems to be right on the crease. And of course, there are 2 closing fielders on the offside as well. So we could really expect some barrage of short balls to this particular batter. And that's certainly going to come in from Hariharan. It's a good over. That's a maiden. And at the end of over number 2, the score still remains on 1-1. திருமணத்திற்கான தாலி கொடிகளை மிக மிக குறைந்த விலையில் பெற்றுக்கொள்ள கனடாவில் ராசியான ஒரே இடம் நியூ ரங்கநாத் ஜுவல்லரி மட்டுமே. மேலும் சுவர்ணன் பந்து வீச ஆரம்பித்திருக்கின்றார். ஜாதவை நோக்கி மீண்டும் சுவர்ணனுடைய அந்த பந்து பரிமாற்றம் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. நான் நினைக்கிறேன் ஜாதவ் களம் நுழைந்த முதலாவது பந்தினை சந்தித்திருக்கின்றார். சுவர்ணனுடைய பந்துகள் முதலாவது இன்னிங்ஸிலும் மிகச்சிறப்பாக ஒரு எதிர்த்தாக்குதலை கொடுத்திருந்தன துடுப்பாட்ட வீரர்களுக்கு. இந்த இன்னிங்ஸிலும் அவருடைய பந்துவீச்சு பாணி மிகவும் ஒரு துடுப்பாட்ட வீரர்களுக்கு தடமாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையிலே அவருடைய பந்துவீச்சு பாணி அமைந்திருக்கின்றது. வீசும் கை விக்கெட்டை சுற்றி வருகின்றது. ரைட் ஹேம் அரவுண்ட் த ஸ்டம்ப் தான் சொல்வார்கள். அந்த திசையிலே பந்துகளை வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார். மீண்டும் தலித் திசை கூடாக தேர்ட்மேன் பகுதியிலே சீர் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அணியினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை 2 அதிகரித்திருக்கின்றது. மீண்டும் ஃபைன் லெக்ஸ் ஷார்ட் ஃபைன் லெக் திசையில் ஒரு ஓட்டம் ஒன்று அங்கே சீர் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. மீண்டும் சுவர்ணன் வீசுகின்ற அடுத்த வந்து மிகச்சிறப்பாக தடைந்தார்கள்.
சில்லி பாயிண்ட் திசையூடாக அந்த பந்து ஒற்றை ஓட்டத்தை நான் நினைக்கிறேன் 4 ஓட்டங்கள் இதுவரை பெறப்பட்டிருக்கின்றன. தாருஜன் 2 ஓட்டங்களையும் யாதவ் 2 ஓட்டங்களையும் பெற்றிருக்கின்றார்கள். 156 ஓட்டங்கள் பின்தங்கிய நிலையிலே துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். வம்பலப்படி எந்த கல்லூரி வீரர்கள் மிகச் சிறப்பாக கால்களை முன்னகர்த்தி அந்த பந்தினை தடுத்தாடி இருக்கின்றார் தாருஜன். மீண்டும் சுவர்ணன் வீசுகின்ற அடுத்த பந்தம் மிடோப் திசைகளிலே லாங் டிரைவ் ஒன்று அடித்திருந்தார். பார்க்கலாம் இல்லை, மிக வேகமாக தங்களுடைய பந்து பரிமாற்றங்களை நகர்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினுடைய வீரர்கள். It's 4 for the loss of 1 wicket in the third over. 3 overs completed. The fourth one going on. We really could see the Jaffna Hindu boys really. Elevate your space with elegance and precision with 𝐲 Blinds and Shutters, your premier destination for top quality blinds and shutters. Discover a world of possibilities with our extensive collection, ranging from the latest designs to timeless classics. With 19 years of experience and with our skilled professionals, we not only bring you the finest materials, but also ensure a flawless installation, making your experience stress-free. 𝐲 Blinds and Shutters. Call us today to schedule your consultation or come visit us at 74 Dynamic Drive, Scarborough. 100% professional. கரிகரன் மீண்டும் ஆரம்பித்திருக்கின்றார் தன்னுடைய பந்து விநியோகத்தை. மீண்டும் அதே பாணியில் பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார். உண்மையிலே அதற்கேற்ற களத்தடுப்பு வியூகங்களை அமைத்துவிட்டு உண்மையிலே அளவு குறைந்த பந்துகளை அவர் வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார். அதற்கேற்ற வியூகங்களையும் அங்கு அமைத்து வைத்திருக்கின்றார்கள். உண்மையிலே மதிய போசனத்துக்கு முன்பு இன்னும் 2-3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்த வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு அவர்கள் பந்து வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் போலத்தான் தோன்றுகின்றது. மீண்டும் கரிகரன் யாதவை நோக்கி வீசுகின்ற அடுத்த பந்து ஆனாமலே விட்டு விடுகின்றார் யாதவ். ஆபத்தான பந்துகளிலிருந்து தன்னை தானே காப்பாற்றிக் கொள்கின்றார் என்பதுதான் இங்கே உண்மையாக இருக்கின்றது. The barrage of short balls coming up from Hariharan, the same, just to be expected, because he did the same thing even in the last game as well. It's 4 for the loss of 1 wicket. Hariharan yet to concede a single run in 1.2 overs. Let's see what he can do now. Oh, that was almost gunning for the head of the batter. He was in 2 minds at the last moment, but somehow managed to evade it. It didn't bounce as much as he expected it to bounce, and hence he just had to fend it off at the last minute, but no damage done. Look at those 2 very close infielders. They look like 2 very close friends as well, talking to each other, shaking hands with each other. That's a very interesting field indeed. That's an absolutely interesting field. They're just trying to intimidate the batter by having those 2 close infielders. That's the plumpy Parikshit. I could see he's covering a fair amount of area over there. There we go, Hariharan. That was slightly wide outside the off stump, off radar. For the loss of 1 wicket. The same vigil continues like the first innings. No runs scored at all, literally, and the batters are just trying to grind it out. Tarujan on 2 of 12 deliveries, and Yadav, who bowled beautifully today, is on 2 in 8 deliveries. Oh, that's into the rib cage. That's a very uncomfortable area indeed. The year 2020 has seen a lot of changes around the world. So why not the real estates? That's why we are here. Buy, sell, or rent for all your property needs.
2020 estates. Since 2020, your modern specialist in lettings and management, sales, mortgages, and financial services in East London. High calibrate tenant within days, 0% commission, 100% guaranteed occupancy. Excellent rental revenue and low expenses. Build, repair, and renovate. Property maintenance, rental valuation, and advice. Tenant referencing, inventory condition and report, EPC. மீண்டும் சுவர்ணன் ஆரம்பித்திருக்கின்றார். அடுத்த 10 பெருமாள் தாடி இருக்கின்றார். அங்கே பாயிண்ட் திசைகளில் ஓட்டங்கள் பெறுவதற்கான சந்தர்ப்பங்களில் வந்து சீர் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. மீண்டும் சுவர்ணன் மிகச் சிறப்பாக உண்மையிலே 2 ஆடுகள் 2 முனைகளிலுமே சுழல் பந்து வேகப்பந்து என 2 கரைகளை மாற்றி மாற்றி பந்துகளை வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். ஒரு பலத்த முறையீடு, ஒரு நல்ல முறையிலான ஆட்டோளப்புக்கான சந்தர்ப்பத்தை நழுவவிட்டிருக்கின்றார்கள். உண்மையிலே மிக ஆக்ரோஷமான ஒரு களத்தடுப்பு யுகத்தை அமைத்து வைத்துக் கொண்டு மிக மும்முரமாக அந்த இலக்குகளை சாய்ப்பதிலே மும்முரமாக இருக்கின்றார்கள். யாழ்ப்பாணம் இந்த that was an absolute miss indeed. That was an absolute miss. Very casual by the batter. Batter was out of his crease. But Parikshit was ever so present, but he missed the stumps. That was a goner if it had hit. 4 for the loss of 1 wicket. Subarnan bowling that middle leg line from right arm around the wicket. And really troubling the batsman with those 2 fielders coming in. He's getting a little bounce. He's getting a little turn as well. Not big turn, but he's been able to turn the ball both ways. And has created enough doubt on the batsman's mind. There we go. Oh, that spun quite a bit. That really spun quite a bit. It was the bounce which helped the batter. That's nicely placed toward the square leg region for a single. The score moves on to 5 for the loss of 1 wicket. Tharujan on to 3. Oops, that's a misfield right through the legs of Parikshit. That's a good run in at the end. Subarnan bowling very well, bowling with a nice rhythm, hitting good lengths as well. Just varying his lines a little bit here and there, turning the ball subtly on both sides, and he's creating a lot of pressure for the batters. Now the second leg side close-in field has moved to the off side. At the end of the over number 5, it's 5 for the loss of 1 wicket. மீண்டும் பந்து வீச ஆரம்பித்திருக்கின்றார் ஹரிஹரன். பார்க்கலாம், அதே பாணியில் வீசுகின்றார். பேக் ஃபுட் டிஃபென்ஸ் என்று சொல்வார்கள். கால்களை பின்னகத்தி அந்த பந்தினை நுனிக்காலுக்கு சென்ற அந்த பந்தினை தடுத்தாடி இருக்கின்றார். கால்களின் நுனிக்காலுக்கு சென்று அந்த பந்தினை தடுத்தாடி இருக்கின்றார். மீண்டும் ஹரிஹரன் தாரஜனை நோக்கி பாயிண்ட் திசைகளிலே திருட வந்து சீர் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஒற்றை ஓட்டம் ஒன்று பெறப்பட அணியுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை 6ஆக மாற்றப்படைந்திருக்கிறது. ஜாதவ் 11 பந்துகளில் 2 ஓட்டங்களோடு களத்திலே ஹரிஹரனுடைய பந்து நீர்களுக்காக தயாராக இருக்கின்றார். Hariharan back in action again from the Vairogoil end, bowling with a lot of fire and venom. That's nicely played, pushing the batter on the back foot. Oh, that's a single. There's no mid-off thanks to the close-in fielders. The mid-off and the mid-on region are kept vacant, and it's nicely pushed back to the vacant mid-off region for a single. So there are, if the batters want, there are runs on offer, because the close-in fielder, there are a lot of gaps at the front of the wicket, which the batters can really exploit. But on the other hand, credit to Hariharan, he's been bowling those lines and lengths, which makes it very impossible to hit through those areas. Oh, that's
The batter was in two minds. He was actually trying to leave it, but the ball hit the bat rather than the bat in the ball. And it almost carried to the fielder at point, but no damage done. He was actually in two minds. He was really in two minds whether to leave or not. At the end of it, he just managed to put his bat in, but somehow he survives. வெளிக்கருகிறேன். நான் நினைக்கிறேன் மூன்றாவது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார். 2 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்திருக்கின்றார். இந்த இணைப்பாட்டத்தை எப்படியாவது மதிய பூசல் இடைவெளிக்குள் பிடித்து விட வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு 2 பக்கம் கருகிறேன், மறுபக்கம் சுவரன் ஆகியோர் மணிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். மீண்டும் ஒரு சந்தர்ப்பம் இல்லை. நல்ல ஒரு பவுன்சர் ஒன்று வீசி இருக்கின்றார். நிறைவுக்கு வந்தது 6வது பந்து பரிமாற்றம். அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 7. உண்மையிலே ஒரு நல்ல பவுன்சர் முறையிலான வந்து வீச்சு. ஆபத்துக்கள் எதுவுமில்லை. Steels 6055 Steels Avenue East C102. மீண்டும் சுவர்ணன் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். அடுத்த 7வது பந்து பரிமாற்றத்தினை வீசுவதற்காக எதிர்கொள்ள ஜாதவ் களத்திலே 12 பந்துகளோடு 12 பந்துகளை சந்தித்து 3 ஓட்டங்களோடு மிகச்சிறப்பாக ஷார்ட் ஃபைன் லைக் திசையிலே ஒரு பந்து ஒன்று கிளான்ஸ் செய்திருக்கின்றார். இல்லை நினைக்கவும் அது ஒரு லைக் பை முறையிலே ஒரு ஓட்டம் ஒன்று சேர்ந்திருக்கின்றது. That's a good delivery again. Subarnan continues with that line of attack from right arm around the wicket. His 4th over for the day and the 7th in total. He's been bowling very, very well indeed. He's been very consistent in those areas where he wants to bowl. His plans are very clear. Those close-in fielders, the Jaffna the Colombo Hindu boys really have to, get rid of those fielders. And they probably have to play with a little bit of positive intent. Not aggression, but they got to push it on a little bit so that they can get rid of those fielders in. Right now, thanks to those close-in fielders, there are a lot of gaps available in the field, and that's what the Colombo Hindu batters should really aim at. You can't survive just like this for the next 80 odd overs. It is it's virtually impossible to do that. We can't do a blockathon, not those AB de Villiers type of batters we have. So we just have to show some intent, make a move on, build on this confidence, and then go and see what happens after that. மீண்டும் சுபர்ணன் தார்ஜினை நோக்கி வீசுகின்ற அடுத்த பந்திலே நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் ஒன்று நடந்துவிட்டிருக்கின்றார்கள். உண்மையிலே மிகச்சிறப்பாக அந்த காலை முன்னகர்த்தி ஒரு டிரைவ் ஒன்றுக்காக முயற்சி செய்திருந்தார். பந்து சீர் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இருந்தாலும் அது ஒரு சந்தர்ப்பம். That's a tough one indeed. That's a tough one. That you can't really call it a chance. He just caught it on the chest. It was right into the chest, and it was dropped as well. But those things have to stick. I really hope that he hasn't hurt him badly. That was hit powerfully.
That's pushed, that was driven powerfully, timed very well as well, right into the chest of the fielder, close-in fielder. Really hope that all okay with the guy. He was trying to still grab it, but couldn't do that. Would have been a fantabulous catch if he had been able to take it. Subramanian continues to ask questions from the batters. He's applying a lot of pressure. His line and lengths are very good indeed. He's been very, very consistent. I think he only bowled one full toss, and other than that, he's been spot on with his lines and lengths. Absolutely impeccable. That's slightly on the shorter side. Batsman tries to go on the back foot, but the ball stays a little low. At the end of over number 7, it's 8 for 1. Elevate your space with elegance and precision with Shy Blinds and Shutters, your premier destination for top quality blinds and shutters. Discover a world of possibilities with our extensive collection, ranging from the latest designs to timeless classics. With 19 years of experience and with our skilled professionals, we not only bring you the finest materials, but also ensure a flawless installation, making your experience stress-free. Shy Blinds and Shutters. Call us today to schedule your consultation or come visit us at 74 Dynamic Drive, Scarborough. 100% professional. ஆர்வமாயிருக்கின்றது 8வது 10 பரிமாற்றம். 10 பரிமாற்றத்தை விட வீச நாளனைக்கு சார்ஜர் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். முதலாவது இன்னிங்ஸில் 2 இலக்குகளை சாய்த்து வீரர் சாருஜன். துடுப்பாட்டத்தில் ஒரு 6 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்த வீரரும் கூட மீண்டும் ஆரம்பித்திருக்கிறார் சாருஜன் பந்து வீச. மிகச்சிறப்பான பந்து நல்ல அளவோடு வீசி இருக்கின்றார் சாருஜன். ஆடாவிலே விட்டிருக்கின்றார் யாதவ். நல்ல அளவோடு வீசப்பட்டிருக்கின்றது. மிதவேக பந்து வீச்சால் யாழிந்து கல்லூரியுடைய மிதவேக பந்து வீச்சால்